Yes, good evening, students. Now, in today's session, we are going to discuss about these directions. Now, in these directions, what is the weightage of these directions in your examination? Any idea regarding this? The total weightage of these directions will be around some 3 to 4 questions. Total weightage of this one is 3 to 4 marks. మొత్తం డైరెక్షన్స్ నుంచి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి చెప్పండి. అయితే 3 క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, లేకపోతే 4 క్వశ్చన్స్. This is how the number of questions will be given. A small set will be given either for 2 marks or 3 marks. Okay. Now in general, we have at least 3 big puzzles. That is seating arrangement, isn't it? Floor arrangement, months, dates. వీటన్నిటి మీద డెఫినెట్లీగా మనకు 3 సెట్లు అయితే ఉంటాయి. మినిమం 3, ఒక్కొక్కసారి 4 కూడా ఇవ్వచ్చు. మినిమం 3 సెట్లు ఉన్నాయంటే 3 into 5 15 మార్క్స్ అయిపోతుంది. ఈ 15 మార్క్స్ కాకుండా రిమైనింగ్ మనకే ఉంటాయి. ఇంకో 2 స్మాల్ పజిల్స్. One puzzle will be for 3 marks, another puzzle will be for 2 marks. Now 3 marks puzzle is based on directions. Directions మీద 3 marks puzzle ఇస్తే ఇంకో 2 marks puzzle ఏమో మనకి కంపారిజన్ ఆర్ బ్లడ్ రిలేషన్స్. బ్లడ్ రిలేషన్ మీద ఉంటుంది. అదే 2 marks క్వశ్చన్ డైరెక్షన్స్ మీద ఇచ్చుంటే 2 marks సెట్, ఇక్కడేమో బ్లడ్ రిలేషన్ 3 marks. That means a small set either for 2 marks or 3 marks will be given based on these directions. Clear? డైరెక్షన్స్ మీద మనకి అయితే 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రావాలి, లేకపోతే 3 మార్క్స్ సెట్ అయితే వస్తుంది. దీంతో పాటు మనకి ఏమొస్తుంది చెప్పండి? డేటా సఫిషియన్సీ. డేటా సఫిషియన్సీలో ఒక క్వశ్చన్ ఎప్పుడు మనకి డైరెక్షన్స్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. డేటా సఫిషియన్సీ 1 మార్క్. అండ్ ద టోటల్ వెయిటేజ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ కుడ్ బి అరౌండ్ 1 + 2 3 మార్క్స్ ఆర్ 1 + 3 4 మార్క్స్. ఆ సెట్ 2 మార్క్స్ సెట్ ఇస్తే 2 + 1 3 మార్క్స్ డైరెక్షన్స్. లేదు 3 మార్క్స్ సెట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చి ఉంటే 3 + 1 4 మార్క్స్. And this is what the total weightage of these directions in your examination, irrespective of the examination, whether it is a clerical examination or PO, Tier 1 or Tier 2, IBPS, RRB and so on. IBPS, RRB, SBI వీటన్నిటిలో కూడా మనకి డెఫినెట్గా 3 to 4 మార్క్స్ అయితే డైరెక్షన్స్ నుంచి ఉంటుంది. Now in these days particularly, these directions is a part of your mains examination. గత 4-5 సంవత్సరాల నుంచి కంటిన్యూస్గా మెయిన్స్లో రెగ్యులర్గా ఇస్తున్న మోడల్ ఇది. కంటిన్యూస్గా మెయిన్స్లో ఇస్తున్న టాపిక్ ఇది. ఎందుకు చెప్పండి? కొద్దిగా డిఫికల్ట్ మోడల్స్, డిఫరెంట్ మోడల్స్, ప్రతిసారి కొత్త మోడల్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్షన్స్ మనకి మెయిన్స్లో ఇస్తున్నాడు. పిఓ మెయిన్స్లోనే వస్తుంది అండ్ క్లరికల్ మెయిన్స్లో కూడా వస్తుంది. నౌ టుడే అండ్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ దీస్ డైరెక్షన్స్. ఓకే, ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ సమ్ 1.5 days, hence today and tomorrow we have planned for this. Then coming to this one, tell me what is the total angle. Now this is a directional compass. The directional compass lo total angle anta cheppandi. Total, this is nothing but a complete circle. Total angle is how much? Total angle is 360 degrees. Now out of this total angle 360 degrees, now this 360 degrees total angle is divided into 4 different regions. That is 360 divided by 4. Hence, what is the angle between these two? 90. Angle between these two is 90. Here 90, here it is 90. And its total angle is how much? 90, 90, 90 and so on. This is east, west, north and south. And its total angle, each of this angle is 90, 90. And so all together, 90 into 4, 360 degrees. Clear? Total angle is 360 degrees. Then this again further divided into, each angle is divided into two parts. ఏ విధంగా divided? Now these are sub angles. Now in between north and east. North and east ఏమొస్తుంది చెప్పండి? North east. Now south కి east కి మధ్యలో ఉన్నది south east. Here south కి west కి మధ్యలో ఉన్నది south west. North కి west కి మధ్యలో ఉన్నది north west. Clear? Now these 4 angles further divided into these angles: northeast, southeast, southwest and northwest. These are additional directions. Now what is the angle between these two? మొత్తం ఎన్ని డైరెక్షన్స్ కింద డివైడ్ చేసాం? 360 degrees. Total 8.
8 మనకి డివైడ్ అయింది కాబట్టి 360 డివైడెడ్ బై 8. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ 45 degrees. ఇక్కడ నుంచి ఇది 45 degrees. నార్త్ టు నార్త్ ఈస్ట్ 45, నార్త్ ఈస్ట్ టు ఈస్ట్ ఈస్ 45. Here it is 45, 45 and so on. Hence 45 into 8. Altogether it is how much? 360 degrees. Clear? Note down this one first. Now first basics మనం డిస్కస్ చేయకుండా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి బేసిక్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడైతే మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తుందో ఆ క్వశ్చన్కి రిలేటెడ్ బేసిక్స్ ఆ క్వశ్చన్ దగ్గరే మనం డిస్కస్ చేద్దాం. క్లియర్? రాదర్ దాన్ ఫోకసింగ్ ఆల్ ద బేసిక్స్ ఎట్ ద బిగినింగ్, నౌ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద బేసిక్స్. Simultaneously we are going with these two. Now question number 1. First one chestara. Now in this one, this question number 1, if you have textbooks, please open this textbook, that is directions topic. Now in the directions topic, question number 1. First question cheppanడి. Mr. Prasad goes first towards south, then he turns right, and so on. Now let us keep this aside first. First tell me, let us take a person A is here and is facing towards north. A ఇక్కడ ఉంటూ ఎటు పక్క ఫేస్ చేస్తున్నాడు చెప్పండి? నార్త్ పక్క ఫేస్ చేస్తున్నాడు. క్వశ్చన్ తర్వాత చేద్దాం. As A is here and is facing towards north, then tell me his left hand side is towards which direction and his right hand side is towards which direction. A ఏమో నార్త్ పక్క ఫేస్ చేస్తున్నాడు. నార్త్ పక్క ఫేస్ చేస్తున్న A ఈ విధంగా ఉంటే వాటి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎటు పక్క ఉంటుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎటు పక్క ఉంటుందో చెప్పండి. Now his left hand side, now I am like this, I am facing like this. నేను ఇలా ఫేస్ చేస్తున్నా, ఇలా ఫేస్ చేస్తుంటే దిస్ విల్ బి మై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, దిస్ విల్ బి మై రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. అంతే కదా? ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఇదేమో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. నౌ వాట్ ఈస్ అవర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్? మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎటు పక్క ఉంది చెప్పండి? మన లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెస్ట్కు ఉంది, మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈస్ట్కు ఉంది. ఏస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా వెస్ట్కు ఉంది, ఏస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా రైట్కు ఉంది. కనుక ఎవరైనా పర్సన్ మనకి నార్త్కి ఫేస్ చేస్తున్నాడు అంటే వాట్ డైరెక్షన్ మన డైరెక్షన్ ఎప్పుడు సేమ్ ఉంటుంది. క్లియర్? ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ విల్ అగైన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్. సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్లో కూడా మనకి రో అరేంజ్మెంట్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి? సమ్ 8 persons ఆర్ సీటెడ్ ఇన్ ఎ రో, దే ఆర్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్ అంటాడు. దెన్ ఏ ఈజ్ సీటెడ్ అవుట్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ డి. మరి అప్పుడు ఏ ఎక్కడ ఉండాలి, డి ఎక్కడ ఉండాలి? లెఫ్ట్ అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్షన్ ఇటు పక్క తీసుకోవాలి. అగైన్ ఈ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ అక్కడ యూజ్ అవుతుంది. నార్త్ పక్క ఫేస్ చేస్తున్న వాడి డైరెక్షన్ మన డైరెక్షన్ ఎప్పుడు సేమే. అదే మనకి సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్లో సౌత్ కూడా వస్తాడు. ఒక్కొక్కసారి 8 persons ఆర్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ సౌత్ విల్ బి గివెన్. అప్పుడు వాడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎలా తీసుకోవాలి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎలా తీసుకోవాలి? ఒకసారి ఒకే రోలో మనకి కొంతమంది నార్త్ ఉంటారు, కొంతమంది సౌత్ ఉండే టైప్ ఇస్తాడు. ఒక్కొక్కసారి 2 rows ఇస్తాడు, ప్యారలల్ రోస్. మొత్తం అందరూ నార్త్కు ఉంటారు, ఇంకో రోలో అందరూ సౌత్కు ఉంటారు. అప్పుడు డైరెక్షన్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి? క్లియర్? అందుకు ఇది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం చూడండి. ఏ ఇటు పక్క ఉన్నాడు అనుకుంటే ఏస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈస్ టువర్డ్స్ వెస్ట్, ఏస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈస్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్. నౌ అవర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ side is towards this one, our right hand side. Hence our left hand side and right hand side will match with the left hand side and right hand side of this person. Clear? Write down this. If A faces north, if A faces north, if A faces north, his left is towards our left. If A faces north, his left is our left, his left is our left, and his right is towards our right. If A faces north, his left is our left and his right is towards our right, and his right is towards our right, towards our right, towards our right. That is directions are same. That is directions are similar. Similar in another, same in another. That is the directions are similar. If a person faces north, his left is towards our left and his right is towards our right. That is the directions are similar or the same. Yes, note down this one. Once you have noted down this, then I will discuss about the next point in this. Then towards south గురించి next మనం డిస్కస్ చేద్దాం. If A faces north, his left is towards our left and his right is towards our right. That is the directions are similar. Similar or same direction. Then next one. Now let us take for example the same person A is now facing towards south. Now A ఇలా ఉన్నాడు. ఏ ఇప్పుడు ఎటు పక్క ఫేస్ చేస్తున్నాడు చెప్పండి? సౌత్కి ఫేస్ చేసాడు అనుకోండి.
A is here and is facing towards south. If A is here and is facing towards south, then tell me his left hand side is towards which direction and his right hand side is towards which direction. Now A ఇటు పక్క ఉన్నాడు. ఇటు పక్క ఉన్నాడు కాబట్టి వాడు left hand side ఏమైపోయింది? Now I am facing like this. I am facing like this. This will be my left hand side and this will be my right hand side. అవునా కదా? Hence, now we need to identify. Now his left is like this and his right is like this. మన లెఫ్ట్ ఇటు పక్క ఉంది, మన లెఫ్ట్ వెస్ట్ పక్క ఉంది, మన లెఫ్ట్ పక్క వాడి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది, మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ పక్క వాడి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది. కనుక నార్త్ అండ్ సౌత్ ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. నార్త్ సేమ్ డైరెక్షన్స్ వస్తుంది కాబట్టి సౌత్ ఇటు పక్క వస్తుంది చెప్పండి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. ఓకే, నౌ దిస్ పర్సన్ ఈస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ సౌత్. నౌ లెట్ us take for example a person who is moving towards south turned towards his left hand side means towards our right hand side. వాడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కట్ అయ్యాడంటే మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కట్ అయినట్టు. And similarly, the person who is moving towards south turned towards his right means towards our left hand side. Clear? That means directions will be opposite if the person is facing or moving towards south, and same directions if the person is moving or facing towards north. Clear? Write down this. If a person faces south, if a person faces south, if a person faces south, his left is towards our left, his left is towards our left. If a person faces south, his left is towards our left, and his right is towards our right, and his right is towards our right. If a person faces towards north, south, his left is towards our left, and his right is towards, his left is towards our right. This is about south. His left is towards our right, and his right is towards our left. That is, the directions are opposite. That is, the directions are opposite. The directions are what? The directions are opposite. That is, the directions are opposite. Now this is about the persons who are facing towards north and the persons facing towards south. Clear? Note down this. North same directions, south will be opposite direction. If a person faces south, his left is towards our right and his right is towards our left. Person faces south, his left is towards our right and his right is towards our left. That is, the directions are opposite. Now this is about the person who is facing towards north and facing towards south. Clear? And why are we discussing this information? Because the questions will be given like this. A person who is moving towards north and traveled for 5 kilometers, then turned towards his left, 3 kilometers, then again right hand side, and 2 kilometers, then followed by right hand side, 3 kilometers, and so on. Interchangeably be used left, right, north, south, and so on. అక్కడ మనకి ఇది ఎక్కువ యూజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. And this is the reason why we are discussing about this entire theory part. Clear? Hope you have completed writing down this. Then next one. Let's start writing down this one. A person who is facing towards northeast. Question last one. A person who is facing towards northeast. A person who is facing towards northeast. A person who is facing towards northeast. రాస్తున్నారండి? A person who is facing towards northeast turned 135 degrees in the clockwise. 135 degrees in the clockwise. A person who is facing towards northeast turned 135 degrees in the clockwise, followed by 90 degrees in the anti-clockwise. Followed by 90 degrees in the anti-clockwise. A person who is facing towards northeast turned 135 degrees in the clockwise, followed by 90 degrees in the anti-clockwise. Clear? Further, he turned 135 degrees in the clockwise, 90 degrees. Further, he turned 270 degrees in the clockwise. Further, he turned 270 degrees in the clockwise, followed by how much? Followed by 180 in the anti-clockwise. Followed by 180 in the anti-clockwise.
Finally, in which direction this person is facing? Is the question clear? Question ఇంకొకసారి రాసుకోండి. A person who is facing towards northeast turned 135 degrees in the clockwise, followed by 90 degrees in the anti-clockwise. Further, he turned 270 degrees in the clockwise, followed by 180 degrees in the anti-clockwise. Finally, in which direction this person is facing? Yes, tell me the answer. Answer ఏమొస్తుంది చెప్పండి. Finally, in which direction this person is facing? Finally, in which direction this person is facing? Yes, any answer to this one? Finally, in which direction this person is facing? Okay? చెప్పిన ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది? Now, first one. Let's go back to the diagram. Diagram ప్రకారం చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. What is the direction we have? Now, this is east, west, north, south. In between these two, north and east to northeast. Now, this is southeast, and this is southwest, and this will be northwest. Then, starting from here, what is the first one we have? A person is facing towards northeast. Northeast అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి? ఫస్ట్ పొజిషన్ ఇక్కడ తీసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పొజిషన్ northeast. Then from there onwards, 135 degrees in the clockwise. Clockwise means, what do you mean by this clockwise? Clockwise direction is nothing but the direction in which the hands of a clock moves. Clock లో మనకి ఆ రెండు హ్యాండ్స్ ఎటుపక్క తిరుగుతున్నాయి, దాన్ని clockwise direction అంటాం. యాంటీ క్లాక్వైజ్ ఆర్ కౌంటర్ క్లాక్వైజ్. ఒక్కొక్కసారి యాంటీ క్లాక్వైజ్ అనొచ్చు, లేకపోతే కౌంటర్ క్లాక్వైజ్ అని అనొచ్చు. రెండు ఒకటి. యాంటీ క్లాక్వైజ్ ఆర్ కౌంటర్ క్లాక్వైజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్స్ ఇన్ ఎ క్లాక్. క్లాక్లో హ్యాండ్స్ ఏ డైరెక్షన్ అయితే మూవ్ అయితే దాన్ని క్లాక్ వైజ్ అంటాం. అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే క్లాక్లో హ్యాండ్స్ రివర్స్లో మూవ్ అవుతున్నాయి, దాన్ని యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటాం. నో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. ఫస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ ఫేసింగ్. ఇక్కడ నుంచి 135 degrees క్లాక్ వైజ్. ఇక్కడ నుంచి 135 degrees అంటే ఏం చెప్పండి? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నార్త్ ఈస్ట్ టు ఈస్ట్ 45. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 90 degrees. 90 degrees అంటే 130. 45 plus 90, 135 degrees. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ పొజిషన్. ఇది సెకండ్ పొజిషన్. ఇక్కడ నుంచి ఏమైంది? 135 degrees నుంచి 90 degrees యాంటీ క్లాక్ వైజ్. ఇక్కడ నుంచి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇటుపక్క వస్తుంది. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మీన్స్ లైక్ దిస్. హౌ మెనీ, వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ హియర్? 90 degrees. ఇక్కడ నుంచి 90 degrees అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్. దెన్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్. ఇది థర్డ్ పొజిషన్. అండ్ ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమైపోయింది చెప్పండి? 270 degrees ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్. 270 degrees ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి క్లాక్ వైజ్లో తిరగాలి. క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 90, ఈస్ట్ టు సౌత్, south to west ఇంకో 90, west to north 90. 90 into 3, 270. Now this will be the fourth position. 270 degrees anti-clockwise. ఫైనల్గా ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఏమైపోయింది? 180 degrees anti-clockwise. ఇక్కడ నుంచి 180 degrees anti-clockwise and this is 90, another 90. Finally, this is the fifth position. And what is the answer here? South. Finally, this person is facing towards south. Follow అవుతున్నారండి? No. First northeast. ఇక్కడ నుంచి ఎంత తిరిగింది? 135. 45 plus 90, 135. నెక్స్ట్ 90 degrees యాంటీ క్లాక్, ఇది 90 degrees ఈస్ట్. నెక్స్ట్ 270, 90 plus 90 plus 90, 270. ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మళ్ళీ 180, 90 plus 90, 180. Finally, this person is facing towards south. What is the answer we have? South is the answer. Clear? And this is how you need to work out this one. But is in the exam. Examలో ఇంత డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుని ఇలా పాయింట్స్ అన్ని రాసుకునేంత టైం ఉంటుందండి? As you do not have that much time in this, then how to work out this one in the exam? Okay? ఒకసారి జాగ్రత్తగా వినండి. ఇది మన రెగ్యులర్ డైరెక్షన్ బేసిక్స్ క్లాస్ కాబట్టి ఇదంతా డిస్కస్ చేస్తున్నాం క్లారిటీ గురించి. As you got a clarity regarding this one, how to identify the angle. Now let us work out this one directly. Now northeast అన్నాడు. From here onwards, క్లాక్ వైజ్ మనం ప్లస్ తీసుకోండి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే మైనస్ తీసుకోండి. క్లియర్? క్లాక్ వైజ్ నేను తీసుకుంటాం ప్లస్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మైనస్. నో నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి స్టార్టింగ్. నెక్స్ట్ వన్ క్లాక్ వైజ్ 135 degrees క్లాక్ వైజ్ మీన్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ప్లస్ 135. నెక్స్ట్ వన్
90 degrees anti-clockwise. Anti-clockwise minus. Next 270 degrees clockwise. Clockwise కాబట్టి plus. Next one 180 degrees anti-clockwise. 180 degrees anti-clockwise. సరిపోయిందండి. ఇక్కడ మనం రెండే సింబల్స్ వాడుతున్నాం, ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్. రెండే సింబల్స్ వాడుతున్నాం కాబట్టి ఫైనల్గా మనకు ఒకటే సింబల్ మిగిలిపోతుంది. ఏది ఎక్కువ ఉంటే అది మిగులుతుంది. ప్లస్ అయితే క్లాక్ వైజ్ చేయాలి, మైనస్ అయితే యాంటీ క్లాక్. ఇక్కడ మనకి ఏమైపోయింది, 90 ప్లస్ 180 మైనస్ 90 మైనస్ 180 మైనస్ 270 ప్లస్ 270, ఈ మూడు క్యాన్సిల్ అయిపోయి మైనస్ 270 ప్లస్ 270 గాట్ క్యాన్సిల్. ఫైనల్లీ మనకి ఎంత మిగిలింది, 135 డిగ్రీస్ క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్, క్లాక్ వైజ్. ప్లస్ కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, నార్త్ ఈస్ట్ నుంచి 135 డిగ్రీస్ క్లాక్ వైజ్. అంటే ఎక్కడికి రావాలి చెప్పండి, ఇక్కడ నుంచి ఏమో 45 అండ్ హియర్ 90. 45 ప్లస్ 90 170 డిగ్రీస్. సరిపోయింది 135. ఫైనల్గా ఎటు పక్క వచ్చింది, ఇలా చేసుకున్నా మనకి సౌత్ వస్తుంది. ఇన్ ఎయిదర్ వే యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. నో నీడ్ టు డ్రా ద ఎంటైర్ డయాగ్రామ్. ఫాలో అవుతున్నారండి. క్లాక్ వైజ్ ఇస్తే ప్లస్ తీసుకోండి, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మైనస్ తీసుకోవాలి. ఫైనల్గా వచ్చిన ఆన్సర్ ఏమో ఇనీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఇస్తారో డైరెక్షన్, దాని మీద ఆపరేట్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. హోప్ యూ హ్యావ్ ఫాలోడ్. ఒక్కొక్కసారి క్లాక్ వైజ్ ఇవ్వచ్చు, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కాకుండా ఇలా ఇచ్చారు అనుకోండి, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మళ్ళీ ప్లస్ తీసుకోండి. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్ బికాస్ దీస్ క్లాక్స్ ఆర్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద సెంటర్. కాబట్టి ఇదంతా క్లాక్ వైజ్ వస్తుంది, ఇదేమో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ వస్తుంది. మనకి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఏమో లెఫ్ట్ వస్తుంది, క్లాక్ వైజ్ ఏమో రైట్ వస్తుంది. లెఫ్ట్ ఒక్కొక్కసారి క్లాక్ వైజ్ ఇస్తే ప్లస్ తీసుకోండి, రైట్ ఇచ్చినాక ప్లస్ తీసుకోండి. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మైనస్, లెఫ్ట్ ఇచ్చిన మైనస్. నౌ రైట్ అండ్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్, లెఫ్ట్ అండ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్. క్లియర్? హోప్ యూ గాట్ దీస్ పాయింట్స్. ఇది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. క్లాక్ వైజ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్, రైట్ అండ్ లెఫ్ట్. Now let's move on to the question. Question start చేద్దామండి. Yes, first write down this one. Then let us start working on the question. Question number 1. Now in this question number 1, tell me what is the information given in this one. First question. Mr. Prashad goes first towards south. Then he turns right. రైట్ అన్నాడు కాబట్టి ఇటు పక్క తీసుకోవాలి క్లాక్ వైజ్, అండ్ దెన్ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అంటే ఇటు పక్క తీసుకోవాలి యాంటీ క్లాక్ వైజ్, అండ్ అగైన్ టర్న్స్ రైట్, ఇంకోసారి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఇక్కడ యాంగిల్ ఇవ్వలేదు, హియర్ ద యాంగిల్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. వెన్ ఎవర్ ద యాంగిల్ ఈజ్ నాట్ గివెన్, బై డిఫాల్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ 90 degrees. వెన్ ఎవర్ ద యాంగిల్ ఈజ్ నాట్ గివెన్, బై డిఫాల్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ హౌ మచ్, టేక్ ఇట్ యాజ్ 90 degrees. Whenever the angle is not given, by default take it as 90 degrees. Now Prashad first goes towards south అన్నాడు, సౌత్. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమైంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఇంతకుముందు ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం, రైట్ అంటే ఎటు పక్క రావాలి చెప్పండి, క్లాక్ వైజ్, దట్ ఈస్ ప్లస్ 90. నెక్స్ట్ వన్, దెన్ హీ టర్న్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్, మైనస్ 90, అండ్ అగైన్ టర్న్స్ రైట్, ఇంకొకసారి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిరిగాడు. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే ఎంత రావాలి, ప్లస్ 90. Clear? Plus 90 minus 90 plus 90, plus and minus will get cancelled. Finally 90 degrees to south. South ki 90 degrees ante etu pakka ravali cheppandi, clockwise, plus ante clockwise, that will be west. What is the answer here? West is the answer. Follow here ani. What is the final answer? West. Ledu diagram lo draw cheddam anukunte chudandi. Now this is east, west, north and south. First etu pakka unnadu cheppandi, ప్రసాద్ ఏమో సౌత్ పక్క ఉన్నాడు. ఇక్కడ నుంచి ఉండి దెన్ హీ టర్న్స్ రైట్, ఇక్కడ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే వెస్ట్కి వచ్చాడు, ఇక్కడ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ 90 degrees. నెక్స్ట్ మళ్ళీ 90 degrees యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే మళ్ళీ సౌత్కి వచ్చాడు. సౌత్కి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమైపోయింది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిరిగాడు. ఫైనల్లీ దట్ ఈస్ వెస్ట్. ఫ్రమ్ హియర్ ఫస్ట్ 90 degrees, అగైన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, అగైన్ క్లాక్ వైజ్, ఫైనల్లీ ఈజ్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ వెస్ట్. Hence clockwise and right are one and the same. Left and anti-clockwise is one and the same. Clockwise plus, anti-clockwise minus. And this is about question number 1, that is choice 3, west is the answer. Then let us start working question number 2. Second one చెప్పండి, మీరు ఫస్ట్ ట్రై చేయండి, then I will start explaining this. A person starts from his office, travels a distance of how many meters, and 12 meters. Towards which direction? Towards west.
A person starts from his office, travels a distance of 12 meters towards westwards, then travels a distance of 10 meters towards northwards, then a distance of 10 meters towards eastwards, then a distance of 10 meters towards southwards. What is the distance? What is his distance from his house presently? Clear? What is his distance from the house presently? Annadu. Cheppan, start working out this one. Question number 2. Now in this question number 2, a person started from his house, travels a distance of 12 meters west. A. Now let us take A is the starting point, his house. ఇక్కడ నుంచి ఎటు పక్క వెళ్ళాడు చెప్పండి, వెస్ట్ పక్క వెళ్ళాడు. ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేశాడు? 12 meters westwards. West, what is the distance? He traveled 12 meters. 12 meters west, then travels a distance of 10 meters north. ఇక్కడ నుంచి నార్త్కి తిరిగాడు. ఎంత తిరిగాడు? 10 meters north. Then a distance of 10 meters east. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 10 meters eastకి వచ్చాడు. 10 meters east means like this. Then a distance of 10 meters east. Then a distance of 10 meters east. Finally, a distance of 10 meters south. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 10 meters southకి వచ్చాడు. ఇక్కడ నుంచి 10 meters southకి వచ్చాడు అంటే ఎక్కడికి వచ్చాడు చెప్పండి? ఇక్కడికి వచ్చాడు. Clear? Now, A is the starting point. And what about this B? B is the final position. Now the distance between A and B identify చేయాలి. Then what is his distance from his house presently? వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి ఫైనల్ పొజిషన్ ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది అని అడిగాడు. Yes, tell me the answer here. Now in these type of questions in the entire directions, there are two distances you need to identify. ఏంటి చెప్పండి? Horizontal distance and vertical distance. And these two are very much important for each and every question. ప్రతి క్వశ్చన్లో horizontal distance and vertical distance మనం ఐడెంటిఫై చేసే అవసరం అయితే ఉంటుంది. కనుక మనం హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేద్దాం. Now horizontal distance is nothing but HD. We represent with a HD, and that is which is along the x-axis. Horizontal distance which is along the x-axis means the movement which is along east and west. East and west movement is what we call it as horizontal distance. ఈస్ట్కి వెస్ట్కి ఎంత అయితే మూవ్ అవుతున్నారో, ఎన్నిసార్లు మూవ్ అవుతున్నారో అవన్నీ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ కింద వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, వెర్టికల్ డిస్టెన్స్. వాట్ యూ మీన్ బై దిస్ వెర్టికల్ డిస్టెన్స్? వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ మీన్స్ vertical distance. Now vertical distance is nothing but the y-axis. Vertical distance we represent that one with VD, that is nothing but y-axis. Vertical distance is y-axis, that is north-south movement is what we call it as the vertical distance. ఈ మూమెంట్ అంతా వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ అంటాం, ఇదంతా హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ అంటాం. హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ అలాంగ్ ది x-axis, vertical distance is along the y-axis. సరిపోతుందండి? Then coming back to this one, vertical distance north and south. Now horizontal distance, here how many horizontal distances are there? ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి horizontal distances? Now 10 and 12, two horizontal distances. Now 12 is towards west and 10 is towards east. 12 is towards west and 10 is towards east. Now రెండు horizontal distances ఉన్నాయి. రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయా, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉన్నాయా? ఇదేమో 12 meters west ఉంది, 10 meters east ఉంది. West and east, opposite direction. Whenever the directions are opposite, subtract between these two. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Directions are opposite, subtract, same direction, add. ఎందుకు చెప్పండి? Now let us take for example, from this point A, ఈ జంక్షన్ దగ్గర నుంచి, ఏ అనే జంక్షన్ దగ్గర నుంచి నేను ఎంత ట్రావెల్ చేశాను చెప్పండి? ఈస్ట్కి 5 kilometers ట్రావెల్ చేశాను. ఈస్ట్కి 5 kilometers ట్రావెల్ చేసి బీకి వచ్చాం. బి దగ్గర నుంచి ఇంకో 10 kilometers ముందుకు వెళ్ళాం, అంటే టువర్డ్స్ ది సేమ్ డే. ఇక్కడ నుంచి ఇంకో 10 kilometers ముందుకు వెళ్ళాను అనుకుంటే సికి వచ్చాం. క్లియర్? కనుక ఏ నుంచి బికి 5 kilometers ఈస్ట్లో వచ్చాం. అదే బి నుంచి సికి ఇంకో 10 kilometers ఈస్ట్లోనే వెళ్ళాం. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోయాం. కనుక ఏ నుంచి సికి డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి? 5 + 10 15 నుంచి. డైరెక్షన్ చెప్పండి. ఇది ఈస్ట్ పక్క ఉంది, ఇది కూడా ఈస్ట్ ఉంది, రెండు ఈస్ట్ ఉంది.
రెండు ఈస్ట్ కాబట్టి 15 కిలోమీటర్స్ ఈస్ట్. ఫాలో అవుతున్నారండి? డైరెక్షన్ సేమ్, దెన్ వీ నీడ్ టు యాడ్. దెన్ అగైన్ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇంకొకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఏ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ 5 కిలోమీటర్స్ ఈస్ట్కి నడిచాం. ఫస్ట్ ఐ ట్రావెల్ 5 కిలోమీటర్స్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్. అక్కడ నుంచి ఏం చేసాం? రివర్స్ తిరిగాం. రివర్స్ తిరిగి అంటే వెనక్కి తిరిగి ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎంత ట్రావెల్ చేసాం చెప్పండి? 10 కిలోమీటర్స్ టువర్డ్స్ వెస్ట్. ఇక్కడ నుంచి 10 కిలోమీటర్స్ మళ్ళీ వెస్ట్కి వచ్చాం. 10 కిలోమీటర్స్ అంటే మళ్ళీ ఓ 5 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసేటానికి ఏమైపోయింది? ద సేమ్ ప్లేస్లోకి వచ్చేసాం. ఇంక ఇక్కడ నుంచి ఇంకో 5 కిలోమీటర్స్. నౌ దిస్ ఈజ్ 5 ప్లస్ 5 ఆల్ టుగెదర్ 10 కిలోమీటర్స్. ఇప్పుడు ఏకి సికి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చింది? ఏకి సికి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 5 కిలోమీటర్స్. ఎందుకలా? డైరెక్షన్ ఆపోజిట్. ఒకటేమో ఈస్ట్కి 5 ఉంది, సో వెస్ట్కి 10 ఉంది. 10 minus 5. 10 minus 5 is how much? 5. Hence, whenever the directions are same directions, add these two. Opposite directions, subtract. Clear? Please make this a point. Same direction, add these two, and opposite direction, subtract. Okay? Along the horizontal distance and along the vertical distance. హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్లో, వెర్టికల్ డిస్టెన్స్లో మీరు ఎప్పుడు చూడవలసింది అది. ఎన్ని సేమ్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి. సేమ్ ఉంటే యాడ్ చేస్తాం అండ్ ఆపోజిట్ ఉంటే సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. Then let's come back to our previous question. Now in the previous question, horizontal distance and vertical. How many horizontal distances we have? 2. What are those 2? Now this is 12 towards west and 10 towards east. 12 west and 10 east. West and east, same direction, opposite direction. Opposite, west and east. Opposite means subtract. Subtract means 12 minus 10. What is the distance we have? 2 meters. 2 meters ఏది ఎక్కువ ఉంది? వెస్ట్ ఎక్కువ ఉంది. హెన్స్ 2 meters వెస్ట్. ఒక్కొక్కసారి మనకి డైరెక్షన్స్తో పాటు డిస్టెన్స్తో పాటు డైరెక్షన్ కూడా అడుగుతాడు. క్లియర్? డైరెక్షన్ అడిగాడు అనుకోండి, వెస్ట్ వస్తుంది. ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ హీ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అంటే. ఇక్కడ డైరెక్షన్ అడగలేదు కాబట్టి ఓన్లీ 2 meters ఈజ్ ద ఆన్సర్. దెన్ వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ చూడండి. 10 meters ముందు నార్త్కి వెళ్ళాడు, అదే 10 meters మళ్ళీ సౌత్కి వచ్చేసాడు. నార్త్కి ఎంత అయితే మూవ్ అయ్యాడో మళ్ళీ సౌత్కి అంతే మూవ్ అయ్యాడు. మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చే టైంకి ఏమైపోయింది? వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ హ్యాస్ బికమ్ 0. ఇజంట్ ఇట్? హెన్స్ వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ 10 north, 10 south, hence both opposite direction, hence opposite direction subtract, vertical direction is 0. Then what is the total distance between these two? And these two is 2 meters is the answer. 2 meters choice. Follow అవుతున్నారండి? ఇక్కడ మనం 2 points discuss చేసాం. What are those 2 points here? What do you mean by this horizontal distance? What do you mean by this vertical distance? Then if the directions are same, then what we need to do? And if the directions are different, then what we need to do? Clear? For each and every question, there is a necessity for you to identify the horizontal as well as the vertical distance. Yes, note on this. Once you have noted down this, then start working question number 3. Question number 3 change. Now in this question number 3, this is the question we have. A walks 10 meters east and then 10 meters to his right. Then every time turning to his left, he walks 5 meters, 15 meters and 15 meters respectively. Respectively means in the same order. How far is he now from his starting point? Is the question clear? A walks. First A అక్కడ నుంచి ఈస్ట్కి 10 meters ట్రావెల్ చేశాడు. అక్కడ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిరిగి 10 meters ట్రావెల్ చేశాడు. ఆ 10 meters తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రతి 3 సార్లు తిరిగాడు లెఫ్ట్కి. ఫస్ట్ లెఫ్ట్లో 5 meters కవర్ చేశాడు, నెక్స్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్లో 15, ఇంకోసారి లెఫ్ట్లో 15. స్టార్టింగ్ నుంచి ఎప్పుడు ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు అని అడిగాడు. ఓకే, స్టార్ట్ వర్కింగ్ అవుట్ దిస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. Hope you people have done with this one. Then coming to question number 3, A walks 10 meters towards east. Now let us take this is the starting point of A. From here, first he traveled how many meters? 10 meters towards east. 10 meters towards east. Now I am moving like this. As I am moving like this, I turn towards my right hand side. If I turn towards my left hand side, I will move towards north. As I turn towards my right hand side, then now I am moving towards south. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమైపోయింది? లెఫ్ట్కి తిరిగానా రైట్కి తిరిగాను? లెఫ్ట్కి తిరిగితే నార్త్కి వెళ్ళేవాను, రైట్కి తిరిగాను కాబట్టి సౌత్కి వస్తున్నాను. అండ్ 10 meters టు హిస్ రైట్, ఇక్కడ నుంచి 10 meters రైట్కి వచ్చాను.
After traveling 10 meters, right? Now I'm moving towards south. South పక్క move అవుతుంది. That means like this. Then now 3 times left కి తిరిగాం. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ అంటే ఏంటి పక్క చెప్పాలి చెప్పండి. సౌత్ కాబట్టి వాడు లెఫ్ట్ తిరిగాడంటే మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ బికాస్ డైరెక్షన్స్ ఆర్ ఆపోజిట్. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ ఎంత పక్క తిరిగాడు 5 meters. Now this person is moving like this towards east. He turned towards his left means towards north. And travel for how many meters? 15 meters. Second left లో 15. సెకండ్ లెఫ్ట్ లో 15 అంటే ఇలా తీసుకోవచ్చా 15? ఇలా తీసుకోకూడదు. ఎందుకలా? ఈ మొత్తం లైన్ 10 meters రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి 15 అనే లైన్ దీనికన్నా పెద్దగా ఉండాలి. సరిగ్గా ఈక్వల్ ఉంటే 10కి ఈక్వల్ అవుతుంది. తక్కువ ఉంటే 10 కన్నా తక్కువ ఉండాలి. అండ్ ఎక్కువ నెంబర్ ఇచ్చారు కాబట్టి దీనికన్నా పెద్దగా ఉండాలి. ఈ స్కేల్ మెయింటైన్ చేయలేదు అనుకుని మనకి డైరెక్షన్ ఎప్పుడు చేంజ్ అయిపోతుంది. హెన్స్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ మెయింటైన్ దిస్ స్కేల్. Now turn towards his left 15. As 15 is more than this 10, hence this must be a line which is greater length when compared to this one. ఇక్కడ నుంచి 15 meters అయిపోయింది. ఇక్కడికి వచ్చాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిరిగాడు. నార్త్కి మూవ్ అవుతున్న వాడు లెఫ్ట్ అంటే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. అండ్ ట్రావెల్ ఫర్ హౌ మెనీ మీటర్స్ 15. 5 + 10 15. కరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చాడు. A is the starting point and B is the final point. Now we need to identify the distance between these two. Distance between what? A and B. Now tell me what is the distance between A and B. First let us find out the horizontal distance. Any horizontal distances ఉన్నాయి చెప్పండి. 1, 2 and this is 315. అంతే కదా? 3 horizontal distance. Now అందులో 10 and 5. These two are towards east. Same direction. Hence we are adding 10 + 5 15 east. 10 east and 5 east. 10 + 5 15 east. Now this is west. And how much is west here? 15 west. 15 east ఉంది, 15 west ఉంది. రెండు opposite direction. Opposite direction means subtract. Hence 15 minus 15. Hence what is the horizontal distance? Effective horizontal distance has become 0. ఈస్ట్ పక్క ఎంత అయితే ట్రావెల్ చేశాడో మళ్ళీ వెస్ట్కి అంతే ట్రావెల్ చేశాడు. మనకి ఎఫెక్టివ్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అయిపోయింది? 0 అయిపోయింది. అందుకే ఈ రెండు వెర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి. బికాస్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ హ్యాస్ బికమ్ 0. దెన్ వాట్ ఈస్ ద వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ వీ హ్యావ్? హౌ మెనీ వెర్టికల్ డిస్టెన్సెస్? 2. ఒకటేమో 15 నార్త్కు ఉంది, 10 సౌత్కు ఉంది. 15 నార్త్ 10 సౌత్ కాబట్టి వెర్టికల్ డిస్టెన్స్. ఈ రెండింటిలో పెద్ద నెంబర్ ఏది ఉందో అది ఫస్ట్ తీసుకోండి, ఎందుకు మనకి పాజిటివ్ వాల్యూ మిగిలిపోతుంది. డన్. అండ్ 15 నార్త్ అండ్ 10 సౌత్. North and south opposite direction subtract. Hence 15 minus 10 ఎంత వస్తుంది? Finally 5 meters. Direction అడిగారు అనుకోండి, ఏది ఎక్కువ ఉంది? North, and north is the answer. And finally the distance between the starting and the final point is 5 meters and it is given in choice 1. Okay, draw this diagram. In this one again we got the vertical horizontal distance 0. Now we need to find out the vertical. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో ఏమేమి చెప్పండి? వెర్టికల్ డిస్టెన్స్ 0 అయింది, హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఐడెంటిఫై చేసాం. ఇక్కడేమో వెర్టికల్, హారిజాంటల్ 0, వెర్టికల్ ఐడెంటిఫై చేసాం. క్లియర్? రైట్ డౌన్ దిస్ వన్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3. After writing down this question number 3, then I'll display question number 4. Start working out this one, question number 4. ఇక్కడ మనకి డైరెక్షన్తో పాటు డిస్టెన్స్ ఇచ్చాం. అలా మనకి డిఫికల్టీ లెవెల్ పెరుగుతుంది, ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ మనకి ఓన్లీ యాంగిల్ మీద మాట్లాడాం, తర్వాత డిస్టెన్స్, హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, వెర్టికల్ 0 చేసాం. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3లో వెర్టికల్ 0 చేసాం, హారిజాంటల్ 0 చేసాం, వెర్టికల్ ఐడెంటిఫై చేసాం. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 4లో distance as well as directions is the question. First write down this one, then start working out this question number 4. Now in this question number 4, starting from a point, a person walked 12 meters north, then turned right and walked 10 meters, again turned right and walked 12 meters, then turned left and walked 5 meters. How far is he now and in which direction from the starting point? Clear? Any answer to this one? Question number 4. Now in this question number 4, tell me the answer we have.
starting from a point. A person walked 12 meters north. This is the starting point. ఇక్కడ నుంచి ఎటుపక్క మూవ్ అయ్యాడు చెప్పండి, టువర్డ్స్ నార్త్. A person starting from point A walked 12 meters north, then turned right. నార్త్కి వెళ్తున్న వాడు రైట్కి తిరిగాడు అంటే మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఎంత తిరిగాడు? And turned right and walked 10 meters. Turned right and walked 10 meters. Okay? 10 meters. After traveling 10 meters, then again turned right and walked 12 meters. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. నా ఈస్ట్కి వెళ్తున్నవాడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే సౌత్. ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు చెప్పండి? ఇంకో 12 meters. ఇంతకు ముందు నార్త్కి 12, ఇప్పుడు సౌత్కి 12. Vertical distance has become 0. A person walked 12 meters north, then turned right and walked 10 meters. Again turned right and walked 12 meters, then turned left and walked 5 meters. ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిరిగాడు. సౌత్కి వస్తున్న వాడు లెఫ్ట్కి తిరిగాడు అంటే మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, అందుకే ఇటు పక్క తీసుకున్నాం. A is the starting point and B is the final point. Now the question is about and how far is he and in which direction is he from the starting point. Starting point నుంచి ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడు, ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు చెప్పండి. ఏ నుంచి బికి డైరెక్షన్ అండ్ ద డిస్టెన్స్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వెర్టికల్ డిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ ద వెర్టికల్ డిస్టెన్స్? హౌ మెనీ వెర్టికల్ డిస్టెన్సెస్ డూ వీ హ్యావ్? ఎన్ని వెర్టికల్ డిస్టెన్సెస్ ఉన్నాయో చెప్పండి. 2. ఒకటేమో 12 నార్త్కు ఉంది, 12 సౌత్కు ఉంది. 2 12 నార్త్ అండ్ 12 సౌత్, 12 అండ్ సౌత్. నార్త్ అండ్ సౌత్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అంటే ఏం చేయాలి? సబ్ట్రాక్ట్. 12 minus 12 has become 0. Clear? 12 minus 12, now it has become 0. 0 is vertical distance. Then coming to this horizontal. మనకి ఇలా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయకుండా మనం డైరెక్ట్గా చేయొచ్చు. కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా చేయడం అలవాటు అయింది అనుకోండి, మనకి ఎగ్జామినేషన్ ఇచ్చిన మోడల్స్లో అప్పుడు డయాగ్రామ్ డెఫినెట్గా డ్రా చేయవలసి వస్తుంది. అప్పుడు డయాగ్రామ్ మళ్ళీ డ్రా చేయడం ఇప్పుడు అలవాటు లేకపోతే కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద రీజన్ why you are discussing with the help of a diagram rather than directly working on plus minus plus minus. Clear? ఇంతవరకు ఎవరైతే ప్లస్ మైనస్ అలవాటు ఉన్నారో డయాగ్రామ్తో కూడా అలవాటు చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే మనకి మెయిన్స్ మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకి డయాగ్రామ్ బేస్డ్ మాత్రమే ఇస్తున్నాడు. అప్పుడు మనకి ప్లస్ మైనస్ వేయడం కష్టం అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్. ఎన్ని హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 2. ఇదేమో 10 towards east, 5 towards east. 2 ఈస్ట్కి ఉన్నాయి. 10 east and 5 east. East and east, same direction. Same direction means now we need to add these two. Hence 10 plus 5 is how much? 15. Now 15 meters towards east. As 15 meters towards east, choice, what is the answer here? Choice 2 is the answer. Now question number 4, it is choice 2. Write down this diagram. Then question number 5. Note down this one. Then let us start working question number 5. చేస్తారండి question number 5. Now in this question number 5, a policeman left his police post and proceeded south 4 kilometers on hearing a loud sound from point A. Okay, from point A. ఇప్పుడు సౌండ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ. ఆన్ హియరింగ్ ఏ లౌడ్ సౌండ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ. హియర్ వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ టు హ్యావ్? పోలీస్మెన్ లెఫ్ట్ హిజ్ పోస్ట్. ఎక్కడి నుంచి? పాయింట్ ఏ దగ్గర నుంచి వాడు మూవ్ అయిపోయాడు. నౌ దిస్ ఈజ్ పాయింట్ ఏ. ఫ్రమ్ హియర్ ఏ పోలీస్మెన్ లెఫ్ట్ హిజ్ పోలీస్ పోస్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ ఏ ఆన్ హియరింగ్ ఏ లౌడ్ సౌండ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ. పాయింట్ ఏ దగ్గర నుంచి మనకి లౌడ్ సౌండ్ వచ్చింది. లౌడ్ సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది పోలీస్ పోస్ట్ ఇక్కడ ఉంది. పోలీస్ పోస్ట్. ఈ పోలీస్ పోస్ట్ దగ్గర ఉన్న పోలీస్ మ్యాన్ ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు చెప్పండి? లెఫ్ట్ ఈజ్ పోలీస్ పోస్ట్ అండ్ ప్రొసీడెడ్ సౌత్ అండ్ ట్రావెల్ ఫర్ హౌ మెనీ కిలోమీటర్స్? 4 kilometers ఆన్ హియరింగ్ ఏ లౌడ్ సౌండ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ. ఈ పాయింట్ ఏ దగ్గర నుంచి ఆయనకి పెద్ద సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఆ పోలీస్ పోస్ట్ దగ్గర నుంచి పాయింట్ ఏకి వచ్చాడు. ఈ పాయింట్ ఏ ఎక్కడ ఉంది? పోలీస్ పోస్ట్ నుంచి 4 kilometers south. On hearing a loud sound from point A, that means the sound has come from this point A. On reaching the place, ఎక్కడికి వచ్చింది? He heard another sound and proceeded left to reach another place, that is C. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్కి మారాడు. ఇంకో సౌండ్ వచ్చింది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది చెప్పండి? సి దగ్గర నుంచి వచ్చింది. అందుకు సి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. On reaching the place, he heard another sound
అండ్ ప్రొసీడెడ్ లెఫ్ట్ టు రీచ్ అనదర్ ప్లేస్ సి. ఇక్కడ నుంచి సికి వచ్చాడు. నౌ సౌత్కు ఉన్నవాడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిరిగాడంటే మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఎంత దూరంలో ఉంది? 4 kilometers అవే. ఇక్కడికి వచ్చాడు. పోలీస్ పోస్ట్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయిన పోలీస్ మ్యాన్ ఏ దగ్గర సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి 4 kilometers ఏ దగ్గరికి వచ్చాడు. ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిరిగి మళ్ళీ సి దగ్గర ఇంకో సౌండ్ వస్తే అక్కడికి వెళ్ళాడు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ హ్యాస్ టు మూవ్ టు రీచ్ హిజ్ పోలీస్ పోస్ట్. పోలీస్ పోస్ట్కి మళ్ళీ సి దగ్గర నుంచి రీచ్ అవ్వాలంటే ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలని అడిగాడు. చెప్పండి. సి నుంచి పోలీస్ పోస్ట్కి వెళ్ళాలంటే వాట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్? ఎనీవన్ హియర్? నా సి దగ్గర నుంచి ఏ పోలీస్ పోస్ట్కి వెళ్ళాలనుకున్న ఫస్ట్ ఎటు పక్క వెళ్ళాలి? పైకి వెళ్ళాలి. పైకి అంటే ఏంటి? నార్త్. నెక్స్ట్ వన్ ఎటు పక్క రావాలి? వెస్ట్కి రావాలి. నార్త్ అండ్ వెస్ట్, నార్త్ వెస్ట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఫాలో అయ్యారా? ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి. ఇక్కడికి రావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఎటు పక్క వెళ్ళాలి? పైకి వెళ్ళాలి. దెన్ వెస్ట్. నార్త్ అండ్ వెస్ట్, నార్త్ వెస్ట్. లేదు ఇంకా డౌట్ ఉంది అనుకోండి, దెన్ డ్రా ద కాంపాస్. ఇక్కడ కాంపాస్ రాసేసుకోండి. డైరెక్షనల్ కాంపాస్. ఇది ఈస్ట్, వెస్ట్, నార్త్, సౌత్. ఇప్పుడు ఎటు పక్క వెళ్ళాలి చెప్పండి? ఇక్కడ ఉంది పోలీస్ పోస్ట్. అంటే సి దగ్గర నుంచి ఈ డైరెక్షన్ వెళ్ళాలి. ఈ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి? నార్త్కి వెస్ట్కి మధ్యలో నార్త్ వెస్ట్. ఇలా అయినా మనకి నార్త్ వెస్టే వస్తుంది. ఇలా వెళ్ళారు అనుకోండి, ఇది వెస్ట్ టు నార్త్. ఇలా వచ్చి వెస్ట్, ఇది నార్త్. వెస్ట్ టు నార్త్ మనకి డైరెక్షన్ లేదు కాబట్టి నార్త్ వెస్ట్ ఉంటుంది. ఇన్ ఆల్ దీస్ కేసెస్ విల్ గెట్ ద సేమ్ ఆన్సర్. క్లియర్? జనరల్గా ఇలా చూసుకుంటే మనకి త్వరగా అయిపోతుంది, ఈజీగా అయిపోతుంది. వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? వీ హ్యావ్ నార్త్ వెస్ట్ చాయిస్ 5. నౌ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, నార్త్ వెస్ట్ చాయిస్ 5. Then hope you have done this one, question number 5. Then question number 6. Sixth one, write down this question number 5. Then start working question number 6. A started from a place after walking for 2 kilometers. ఇటు పక్క డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఇవ్వలేదు. He turns to his left and after walking 1 kilometer again he turned to his left. Now he is going eastward. In which direction did he originally start అన్నాడు. క్వశ్చన్ క్లియర్గా ఉందండి. ఇనీషియల్ డైరెక్షన్ మనకి ఇవ్వలేదు, కానీ ఫైనల్గా వాట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చాడు. ఇనీషియల్ డైరెక్షన్ ఇవ్వకుండా ఫైనల్ డైరెక్షన్ ఇస్తే మనం ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి? ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ దిస్ వన్, దెన్ ఐ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. Yes, question number 6. A person started from a place. ఎటు పక్క మూవ్ అయ్యారు చెప్పండి? మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి ఎలా తీసుకోవచ్చు? ఎటు పక్కనే తీసుకోండి. దెన్ నో లెట్ us take A. ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇనీషియల్ డైరెక్షన్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి చాలా మందికి ఎటు పక్క తీసుకోవాలో కన్ఫ్యూజన్ చాలా ఉంటుంది. నో ఫస్ట్ ఐమ్ టేకింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అనుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్, ఈస్ట్ పక్క కానీ వెళ్తే A started from a place after walking for 2 kilometers. ఎంత ట్రావెల్ చేసాడు చెప్పండి? 2 kilometers. After walking for 2 kilometers, he turns left. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిరిగాడు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిరిగి ఎంత వచ్చాడు? 1 kilometer వచ్చాడు. అండ్ అగైన్ హీ టర్న్స్ లెఫ్ట్. మళ్ళీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిరిగి ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఇలా మూవ్ అవుతున్నాడు ఎటు పక్క మూవ్ అయ్యాడు చెప్పండి? వెస్ట్కి మూవ్ అవుతున్నాడు. అంటే ఈస్ట్కి స్టార్ట్ అయితే ఫైనల్గా వాడు వెస్ట్కి మూవ్ అయ్యాడు. కానీ ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిందండి ఫైనల్గా ఈస్ట్కి ఉండాలి. ఫైనల్గా ఈస్ట్కి ఉండాలంటే ఎటు పక్క స్టార్ట్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఈ రెండు కంపేర్ చేసుకోండి. ఇనీషియల్ ఈస్ట్ అయితే స్టార్టింగ్ అండ్ ఫైనల్. ఇనీషియల్గా మనకి ఈస్ట్కి స్టార్ట్ అయితే ఎటు పక్క వచ్చాడు చెప్పండి? వెస్ట్కి వచ్చాడు. కానీ మనకి ఫైనల్గా ఈస్ట్కి రావాలి, కనుక ఎటు పక్క స్టార్ట్ అవ్వాలి? వెస్ట్కి స్టార్ట్ అవ్వాలి. దెన్ దట్ మీన్స్ ఆపోజిట్ టు ద ఒరిజినల్ డైరెక్షన్. దెన్ మీకు ఇంకా డౌట్ ఉంటే నార్త్కి తీసుకుందాం. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏ, ఫస్ట్ నార్త్కి ట్రావెల్ చేశాడు. ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు చెప్పండి? 2 kilometers. ఓకే, స్టార్టింగ్ పాయింట్ నార్త్ అయితే ఫైనల్ పాయింట్ ఇటు పక్క చూడండి. ఫస్ట్ 2, దెన్ హీ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అండ్ ట్రావెల్ ఫర్ 1 kilometer ట్రావెల్ చేసి దెన్ హీ టర్న్స్ లెఫ్ట్ అండ్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ విచ్ డైరెక్షన్? మళ్ళీ లెఫ్ట్ తిరిగి ఇలా మూవ్ అవుతున్నాడు. అంటే ఎటు పక్క మూవ్ అవుతున్నాడు చెప్పండి? సౌత్కి మూవ్ అయ్యాడు. ఈస్ట్కి స్టార్ట్ అయితే వెస్ట్కి మూవ్ అయ్యాడు. నార్త్కి స్టార్ట్ అయితే సౌత్కి వస్తున్నాడు. ఫైనల్గా ఈస్ట్కి రావాలి అని అన్నాడు. ఫైనల్గా ఈస్ట్కి రావాలంటే ఎటు పక్క స్టార్ట్ అవ్వాలి? వెస్ట్కి స్టార్ట్ అవ్వాలి. వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? వీ హ్యావ్ వెస్ట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్, చాయిస్ 1. ఫాలో అయ్యారండి? ఇన్ని రాయవలసిన పని లేదు, ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. దెన్ కంపేర్ ద స్టార్టింగ్ అండ్ ద ఫైనల్, ఇజంట్ ఇట్? అది అప్పుడు అప్లై చేసుకుంటే సరిపోయింది.
ఇప్పుడు మనకు ఫైనల్గా వచ్చింది అని చెప్పండి, వెస్ట్కి స్టార్ట్ అయ్యాడు అని వచ్చింది. వెస్ట్కి ఒకసారి చూడండి, వెస్ట్. నా ఈ పర్సన్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ఏ, ఫస్ట్ వెస్ట్కి ట్రావెల్ చేశాడు, ఎంత 2 కిలోమీటర్స్. దెన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిరిగాడు 1 కిలోమీటర్, మళ్ళీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిరిగాడు, తిరిగి ఇలా ట్రావెల్ చేస్తున్నాడు. ఇటు పక్క వెళ్తున్నాడు, ఈస్ట్ పక్క వెళ్తున్నాడు కదా, వాడు చెప్పింది కూడా ఈస్ట్. కానీ వాడు ఫైనల్గా ఈస్ట్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇనీషియల్గా ఎటు స్టార్ట్ అవ్వాలి, వెస్ట్కి స్టార్ట్ అవ్వాలి. హెన్స్ చాయిస్ 1 ఇస్ ద. అలా ప్రతి చాయిస్ని మనం డిస్కస్ చేసేంత టైం ఉండదు, అందుకు మనకి స్టార్టింగ్ అండ్ ఫైనల్ ఎటో పక్క మనం ఫిక్స్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. క్లియర్ నౌ? దిస్ ఇస్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. Then seventh one. As question number 7 start working on this one, seventh one. Seventh one answer చెప్తారా? The college of Anwar is 20 kilometers in the northwest direction from his house. Anwar college ఎటు పక్క ఉంది చెప్పండి, 20 kilometers in the northwest direction from the house అన్నారు. హౌస్ దగ్గర నుంచి నార్త్ వెస్ట్. అండ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్ is 20 kilometers in the south direction from the college. Cyber cafe is 20 kilometers towards east from the college. How far and in which direction is the cyber cave from the office of his father? College of Anwar is 20 kilometers in the northwest direction from his house. Office of his father is 20 kilometers in the south direction from the college. Cyber cafe is 20 kilometers towards east from the college. Okay, this is from the college. It is not from the college. How far and in which direction is the cyber cave from the office? Okay, how far? It is not far, it is far. How far? Yes, any answer to this one? Anwar. College of Anwar is 20 kilometers in the northwest direction from his house. Now this is the house of this Anwar. ఇక్కడ నుంచి ఎటు పక్క చెప్పండి, నార్త్ వెస్ట్. దిస్ ఈస్ నార్త్ అండ్ దిస్ ఈస్ వెస్ట్, నార్త్ వెస్ట్. నౌ దిస్ ఈస్ ద కాలేజ్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ వీ హ్యావ్? నౌ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈస్ 20 kilometers. నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ కదా, నార్త్ వెస్ట్ ఈస్ 20 kilometers. And college of Anwar is 20 kilometers of the northwest direction of his house, from his house. Okay, and the office of his father is 20 kilometers in the north direction. North direction, so in the south direction from the college. College నుంచి ఎంత డైరెక్షన్ చెప్పండి, 20 kilometers. 20 kilometers south direction is the office of his father. Okay, father's office is 20 kilometers to the south direction from the college. And the cyber cafe is 20 kilometers east from the college. ఇక్కడ నుంచి కాలేజ్ నుంచి సైబర్ కేఫ్ ఎంత ఉంది చెప్పండి, 20 kilometers east. 20 kilometers east, this is the cyber cafe. Then how far and which direction is the cyber cave from the office of his father? ఇప్పుడు సైబర్ కేవ్ ఫ్రమ్ ద ఆఫీస్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. నౌ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? నౌ దిస్ ట్రయాంగిల్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, నౌ దిస్ ఈస్ ద horizontal distance and this is the vertical distance, adjacent side and opposite side. Now this is the hypotenuse. Hypotenuse is nothing but the shortest distance. Now what is the hypotenuse distance here? Now 20 square plus 20 square. Now 20 square plus 20 square under root. 20 square plus 20 square under root ఎంత అవుతుంది చెప్పండి, 800. 800 is nothing but 20 root 2. Clear? And the total distance is how much? 20 root 2. But as 20 root 2 is not there here, none of this is the answer. It is not, cannot be determined. We can able to determine the answer, but if that answer is not there, hence you are opting for none of this. Clear? 20 root 2. How far and in which direction is the cyber cave from the office? Office is cyber cave కి ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళాలంటే ఎటు పక్క ఎటు నుంచి వెళ్ళాలి చెప్పండి? ఆఫీస్ నుంచి సైబర్ కేఫ్ కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ మనం నార్త్ కి వెళ్ళాలి, నెక్స్ట్ ఈస్ట్. హెన్స్ 20 root 2 kilometers northeast. Northeast is the answer. 20 root 2 kilometers northeast from the starting point, hence choice for none of this. Clear? And this is about question number 7. Choice 4 is the answer. Next one. Question number 8, please.
First write down this question number 7. Then, sorry, this is about question number 7. Seventh one అయిపోయిన తర్వాత eighth one start చేయండి. Now question number 8. A watch shows 3:30. Now this is clock based directions. Whenever these clock based directions were given, then tell me how to identify this. Okay, let's make it fast. Question number 8. ఏమైంది అనేసి now in this question number 8, any answer to this one? What is the time here? A watch shows 3:30. Now the time in the clock is 3:30 or not? As the time in the clock is 3:30, the time in the clock is how much? 3:30. Now tell me what are the positions of these two hands at 3:30? 3:30కి రెండు హ్యాండ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి. క్లియర్? మీ క్లాక్ బేస్డ్ డైరెక్షన్ అది చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. Now according to your general knowledge, tell me what are the positions of these two hands at 3:30? 3:30కి రెండు హ్యాండ్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి? Anyone please? Now 3:30కి రెండు హ్యాండ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? Now this is 3, this is 6, 9 and 12. 3:30. 3:30 means now the hour hand will be exact, minute hand will be exactly at 6. Minute hand ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పండి, exactly 6, and the hour hand will be exactly between 3 and 4. Hour hand 3కి 4కి మధ్యలో ఉంటుంది, మినిట్ హ్యాండ్ ఏమో exactly 6 దగ్గర ఉంటుంది. 3:30 అవునా కదా? మన రెగ్యులర్ టైంలో ఏమవుతుంది? 3:30 అంటే అవర్ హ్యాండ్ 3కి 4కి మధ్యలో ఉండాలి, మినిట్ హ్యాండ్ సరిగ్గా 6 దగ్గర ఉండాలి. Then first draw the diagram according to the time given by using your general knowledge. Then he himself will fix one of the hand. వాడే ఒకనొక హ్యాండ్ ఏదో ఒక డైరెక్షన్లో ఫిక్స్ చేస్తాడు. అదే ఏ డైరెక్షన్ చూడండి. ద మినిట్ హ్యాండ్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అన్నాడు. మినిట్ హ్యాండ్ ఇప్పుడు ఎటు పక్క ఉంది చెప్పండి? సౌత్కు ఉంది. ఇది ఈస్ట్, ఇది వెస్ట్, నార్త్, సౌత్. ఇది కరెక్ట్గా ఈ క్లాక్ని కరెక్ట్ గోడ మీద పెడితే మనకి ఇది సౌత్కి రావాలి. కానీ వాడు ఇటుపక్క పెట్టవలసిన, ఈ గోడకి పెట్టవలసిన క్లాక్ని ఆ గోడకి పెట్టాడు. కనుక ఇది ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? ఇది ఈస్ట్ అయిపోయింది. నౌ మినిట్ హ్యాండ్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్ అన్నాడు. నా మినిట్ హ్యాండ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ. ఇది ఈస్ట్కు ఉంది అన్నాడు. ఇది ఈస్ట్కు ఉంది అనుకుంటే నౌ దిస్ ఈజ్ ద మినిట్ హ్యాండ్. ఇది ఈస్ట్ ఉంది. ఇది ఈస్ట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు? నౌ రైట్ డౌన్ ద డయాగ్రామ్. ఈస్ట్ దగ్గర నుంచి ఈస్ట్ని ఫిక్స్ చేసాం. ఇక్కడ నుంచి రైట్ డౌన్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ డైరెక్షన్స్. East, west, now this is north, south, and this is southeast, and this is southwest, northwest, north. This is the regular compass. East దగ్గర నెక్స్ట్ ఏముంది? ఇదేమో southeast. Start fixing this one. Write down all the remaining directions in the same order in the clockwise. East, southeast. Next ఇది ఏంటి చెప్పండి? South. This one southwest, and this is west, and after this west next ఎంత ఉండాలి? ఏ డైరెక్షన్ ఉండాలి? Northwest. And this is north, and this is northeast, and this is east. Finally, what is the question? In which direction will the hour hand point? Hour hand ఎటు పక్క ఉంది చెప్పండి? నార్త్కి ఈస్ట్కి మధ్యలో ఉంది. నార్త్ ఈస్ట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్, చాయిస్ 2. క్లియర్? ఫాలో అయ్యారని చెప్పండి ఎలా చేయాలి. వాడు ఇచ్చిన టైంకి డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి. వాడే ఏదో ఒక పాయింట్ని ఫిక్స్ చేస్తాడు. అక్కడ ఆ పాయింట్ దగ్గర ఆ డైరెక్షన్ ఫిక్స్ చేసి రైట్ డౌన్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ డైరెక్షన్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. అండ్ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8. ఫస్ట్ రైట్ డౌన్ దిస్ వన్. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 8, నార్త్ ఈస్ట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్, దట్ ఈజ్ చాయిస్ 2. దెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 9, ninth one. And this is also based on the same type of question here. The digit 9 in a clock point, 9 in a clock point towards northeast. Okay, 9 అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? ఇది. ఇది నార్త్ ఈస్ట్ అయింది. Then in which direction 3 will point? Okay, నార్త్ ఈస్ట్కి ఆపోజిట్. నార్త్ ఈస్ట్కి ఆపోజిట్ ఏం చెప్పండి? 9 and 3 are opposite to each other. ఇది నార్త్ ఈస్ట్ ఉందంటే నార్త్ ఈస్ట్కి ఆపోజిట్ ఏమైంది? సౌత్ వెస్ట్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. క్లియర్? No need to work out this one at all. Then
No, sir. I'm explaining this one once again. Now in this clock. Now this is 3, 6, 9 and 12. 3, 6, 9 and 12 are the directions given here. Now 9 in the digit clock point towards northeast. Now this is the compass. This is east, west, north, south. In between north and east, it is northeast. Now it is southeast, it is southwest, and this will be northwest. Now 9 in the clock pointing towards northeast. 9 ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది నార్త్ ఈస్ట్. ఈ క్లాక్ని ఇలా పెట్టుకునే బదులు ఆ డైరెక్షన్ ఇలా తెచ్చేసుకోండి, ఈజీ ఉంటుంది. నౌ 9 నార్త్ ఈస్ట్కి ఉంది కనుక నార్త్ ఈస్ట్ ఎక్కడికి వచ్చిందని తీసేసుకోండి. నార్త్ ఈస్ట్ దగ్గర నుంచి రైట్ డౌన్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ డైరెక్షన్స్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్. నార్త్ ఈస్ట్ నెక్స్ట్ ఏమని చెప్పండి ఈస్ట్. Next one to east, southeast. Next to southeast is what? South. And here it will be southwest. Next to southwest is what? West. And this is northwest. And this will be north. Then, in which direction will 3 point? 3 at Bakun Japani. In which direction this 3 point? And 3 is pointing towards southwest. Southwest is the answer. Follow here. 3 is pointing towards southwest. ఇంతకు ముందు కూడా అదే మనం డిస్కస్ చేసాం. నార్త్ వెస్ట్కి ఆపోజిట్ 9 and 3 are opposite. నార్త్ వెస్ట్కి ఆపోజిట్ సౌత్ ఈస్ట్. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్. ఓకే నో సార్ నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్కి ఆపోజిట్ ఏమని చెప్పండి సౌత్ వెస్ట్. నార్త్ ఈస్ట్ ఆపోజిట్ ఈస్ సౌత్ వెస్ట్. నో ఆల్సో యూ గాట్ సౌత్ వెస్ట్ యాజ్ ద ఆన్సర్. Clear? Now this is about question number 9. Hence whenever these clock based directions were given, first draw the diagram according to the time given, then fix the pointer according to the direction which he has given, then write down all the remaining directions according to the compass. Then you will get the answer for any type of questions based on this clock. Clear? And this is about question number 9. Start working out this. Then let us work out question number 10. 10th one please. Now in this question number 10, tell me what is information we have. A person started towards south direction. Which are the following orders of directions will lead him to east direction? Now in these type of questions you need to go with the choices only. ఒక్కొక్క చాయిస్ నుంచి చెక్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్గా వాడు ఈస్ట్కి వెళ్ళాలనుకుంటే ఏ డైరెక్షన్స్ మనం ఏ చాయిస్లో ఇచ్చిన డైరెక్షన్స్ ఫాలో అయితే వాడు ఈస్ట్కి వెళ్తాడు. దట్స్ వాట్ ద క్వశ్చన్ ఇస్. ఓకే మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. A person started towards south direction. Which are the following orders of directions will lead him to east direction? వాడు ఏ ఆర్డర్ని ఫాలో అయితే వాడు డెఫినెట్గా ఈస్ట్కి రీచ్ అవుతాడు అని అడిగాడు. Then first one. A person started towards south అన్నాం. Then first let us check out the first one. South. South నుంచి మనకి ఏమైపోయింది చెప్పండి left. Now left is nothing but the angle is not given. By default we need to take it as 90 degrees. Southకి మనకి left hand side ఇలా సౌత్కి ఉన్నాడు. Left hand side అంటే ఎటు పక్క వెళ్ళిపోయాడు. Now this is the compass. Now in this compass, first this person is facing towards south. ఇక్కడ నుంచి left hand side 90 degrees ఈస్ట్కి వచ్చాడు. ఇంకొక left hand side north. ఇంకొక left hand side west. కనుక according to choice 1. Now final answer is what? West is the answer. Hence 1 cannot be your answer. Then coming to the second. సౌత్కి మొదలు పెట్టాడు. ఫస్ట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మూవ్ అయ్యాడు. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే క్లాక్ వైజ్ వెస్ట్కి వచ్చాడు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వచ్చాడు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వచ్చాడు సౌత్. ఇక్కడ నుంచి ఇంకోసారి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెస్ట్కి వచ్చాడు. నా చాయిస్ 2 కూడా మళ్ళీ మనకి ఏమైపోయింది చెప్పండి వెస్ట్కి వస్తున్నాడు కానీ ఈస్ట్కి అయితే వెళ్ళట్లేదు. దెన్ చాయిస్ 3. చాయిస్ 3 చూడండి. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మూవ్ అయ్యాడు. ఇక్కడ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటే వెస్ట్. ఇంకొక రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నార్త్. ఇంకొక రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈస్ట్. ఫైనల్లీ వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్? చాయిస్ 3. Now if this person has followed the directions that were given in choice 3, he will finally ends towards east. Clear? లేదా డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి లెఫ్ట్. ఫస్ట్ చాయిస్లో చూడండి లెఫ్ట్ అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్
సౌత్ నుంచి మనకి ఏమైపోయింది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ -90 -90 -90 దట్ ఈస్ -270 -270 to south. What is the answer here? West is the answer. Again choice 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి రైట్ లెఫ్ట్ రైట్ అంటే +90 లెఫ్ట్ అంటే -90 రైట్ అంటే +90 +90 -90 పోతే +90 మిగిలింది +90 టు సౌత్ అంటే మళ్ళీ వెస్ట్ వచ్చింది థర్డ్ తీసుకున్నాం రైట్ that means 270 degrees clockwise 270 degrees clockwise from south will be east is the answer. In either way you will get the same answer. Question number 10, it is choice 3. Clear now? Then coming to question number 11. 11th one. Let's write down this question number 11. Now in this question number 11, a person is facing south. A person is facing towards which direction? South. He turned to his right. Right అంటే మనకి ఏం తీసుకోవాలి clockwise. Clockwise how much? +225 degrees. Then turn 135 degrees to his left. Left means anti-clockwise. Minus 225 minus 135. What is the answer we have? 90 degrees. ఫస్ట్ సౌత్కి ఫేస్ చేసిన 225 degrees ఎటుపక్క తిరిగాడు చెప్పండి రైట్కి తిరిగాడు అంటే ఎటుపక్క రావాలి నౌ నార్త్ ఈస్ట్కి వచ్చాడు అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మళ్ళీ 135 degrees towards his left. Finally +90 degrees. +90 degrees to south is what? West is the answer. West, that is choice 1. Clear? Diagram draw చేయమంటారా? Now in this diagram. Now this is east, west, north, south. In between these two there is northeast, southeast, southwest, and this is northwest. A person who is facing south కి ఫేస్ చేస్తున్నవాడు 225 degrees clockwise into 90 plus 90 180 plus 45 right hand side. Finally this person is facing towards northeast. In northeast దగ్గర నుంచి 135 degrees left అంటే anti-clock like this is 45 plus 90. Finally this person is facing west, that is +225 minus 135. Finally +90 degrees to south is west is the answer, choice 1. In both these two cases you are getting the same answer. Now in each of these questions, if you observe here, we are working out in two different methods. You can work out any one of this one will definitely ensure the correct answer. Then question number 12. Early morning after sunrise, X was standing in front of his office in such a way that his shadow was falling in front of him. He started walking straight and walked 15 meters. He turned to his left and walked 10 meters. In which direction is he with respect to the starting point or not? Clear? Now this is about shadow based. Now whenever the shadow based type of questions were given, then how to solve this type of shadow based? అది కొద్ది జాగ్రత్తగా చూడండి. Now let us discuss about some basics regarding this shadow based. Okay? Now tell me what happens in the morning. Yes, what happens in the morning? Morning, sun rises in the east. As sun rises in the east, sun rises like this. As sun rises in the east, the rays travels from east to west, and the shadow always falls towards west only. Morning shadow falls towards which direction? West. If you keep an object like this, its shadow will fall like this. If you keep an object like this, its shadow will fall towards west. If you keep an object like this, its shadow will fall like this. And if you are facing like this, shadow will fall like in all the directions, in whatever may be the directions you were, the shadow will always fall towards west only. Hence morning shadow falls towards west. Write down this. In the morning shadow falls towards west. Then morning shadow falls towards which direction? Morning shadow falls towards west. Shadow is towards west.
Morning shadow falls towards west. Then coming to this evening. Now in this evening, tell me what should happen in this evening? Evening. Now evening, again, sun sets in the west. As sun sets in the west, sun rays travels from west to east. Now if you keep any object here, that object will fall towards which direction? Towards east. Hence in the morning shadow falls towards west and evening shadow falls towards east. Evening shadow falls towards which direction? Shadow is towards east. Note down these 2 points first. Morning shadow falls towards west and in the evening shadow falls towards east. Morning shadow falls towards west and in the evening shadow falls towards east. Morning shadow falls towards west and evening shadow falls towards east. Clear? Now, now I will discuss about the 4 directions in the morning and their shadows. Morning position or facing. Facing and this is shadow. Now in the case of the morning. In the case of morning, what happens to this shadow here? Morning sun rises from east to west like this. Isn't it? Now shadow will fall like this. Now in the morning, if the person is facing towards east like this, then his shadow will fall towards west. That means west is behind this east. Hence, this will be west. That is behind. Morning, if the shadow is falling behind, then this person must be facing towards east. And if this person is facing west in the morning, then as this person is facing like this, shadow will fall ahead of him, ahead or in front of. Hence, this person is facing towards which direction? And west. As this person is facing towards west, hence the shadow will fall towards which direction? Shadow will always towards west only, isn't it? Now this west is nothing but in front of, in front or ahead. In front or ahead will be used. In front or ahead. If the shadow is falling in front of or ahead is given, then this person is facing towards west. Clear? And this person is facing towards west. Then coming to this one. And if it is towards north, the person is facing towards north. ఇలా ఉన్నాడు. ఇప్పుడు షాడో ఎటు పక్క పడుతుంది చెప్పండి, వెస్ట్కి పడుతుంది. వెస్ట్ అంటే నార్త్కి ఫేస్ చేస్తున్న వాడికి వెస్ట్ ఎటు పక్క ఉంటుంది, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. And the shadow will fall towards his left hand side. Now a person in the morning, if the shadow is falling towards his left hand side, then that means that person is facing towards north. And finally, and if this person is facing south, సౌత్కి ఫేస్ చేశాడు అనుకోండి, ఇప్పుడు షాడో ఎటు పక్క పడుతుంది, వెస్ట్కి పడుతుంది. వెస్ట్ ఎటు పక్క ఉంది, సౌత్కి ఫేస్ చేస్తున్న వాడికి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. క్లియర్? Now this is related to morning. Then coming to the evening. Now in the evening, what happens here? Evening, shadow falls towards east. Now this is the case of evening. Now in the evening, facing and the shadow towards which direction? Now this person, in the evening, sun sets in the west. As sun sets in the west, sun rays travel from west to east. Now this is the shadow is always falling towards east only. Shadow is falling towards east. Now, if the person is facing east, వాడు ఎటు పక్క పడుతుంది చెప్పండి, ఈస్ట్కి ఉన్నాడు. షాడో వాడికి ముందుకు పడుతుంది కాబట్టి in front of or ahead. If the shadow is falling in front or ahead in the evening, then he is facing towards east. In front or ahead. In front or ahead.
Then next one, west and each. The shadow is falling towards west. In all the cases we are discussing about what? Shadow. The shadow is falling towards west. వెస్ట్కి పడుతుంది అంటే వాడి మీనింగ్ ఏం చెప్పండి. నా దిస్ పర్సన్ ఈజ్ ఫేసింగ్ వెస్ట్, వెస్ట్కి ఫేస్ అయ్యాడు. ఇలా వెస్ట్కి ఫేస్ చేస్తున్నాడంటే వాడి షాడో ఎటు పక్క పడుతుంది? బిహైండ్. హెన్స్ ఇఫ్ ద షాడో ఈజ్ ఫాలోయింగ్ behind any person is given, then in the evening, then that person must face towards west. ఈవినింగ్ షాడో వెనక్కి పడుతుంది అనుకుంటే వాడు అప్పుడు ఎటు పక్క ఫేస్ చేస్తున్నాడు చెప్పండి? వెస్ట్కి ఫేస్ చేయాలి. అప్పుడే ఈస్ట్ అనేది వెస్ట్కి ఆపోజిట్, బిహైండ్. దెన్ ఇఫ్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్కి ఫేస్ చేసాడు అనుకోండి, వాడి షాడో ఎటు పక్క పడుతుంది? ఈస్ట్కి పడుతుంది. నార్త్కి ఫేస్ చేస్తున్న వాడికి ఈస్ట్ ఎటు పక్క ఉంటుంది? లెఫ్ట్ ఉంటుందా, రైట్ ఉంటుందా? రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. Now this will be right hand. The shadow is falling towards right is given in the case of an evening. Then that person is facing towards north. And finally, now south. The person is facing like this. South ki face చేస్తుంది. Shadow east ki పడింది. South నుంచి east ఎటు పక్క ఉంది? Left hand side. Left is the answer. Now these are the components we have while dealing with this morning and evening shadows. First note down these two. Once we have noted down this, then let us discuss about the next concept. Okay? Let us start working on the questions based on this. Make it fast. As this is about east and west, facing towards north and facing towards south. Okay? Morning and evening in the case of a shadow. Once you have noted down this, then let us start working on the questions. Is done, completed? Shall I start explaining the questions then? Then question number 12. 12th one చెప్పండి. Early morning. Now here the question is about morning. In these type of questions, whether it is in the morning or in the evening, that information will clearly be given. What is the necessity of providing that information? Because no, whether the shadow is falling to the left or right, we need to determine that one. In order to determine that, we need to have whether it is in the morning or in the evening. Clear? Early morning after sunrise, X was standing in front of his office in such a way that his shadow was falling in front of him. Shadow is falling in front of him. వాడి షాడో వాడికి ముందుకు పడుతుంది. ముందుకు పడుతుంది అంటే వాడి షాడో ఎటు పక్క పడుతుంది చెప్పండి? వెస్ట్కి పడుతుంది. షాడో వెస్ట్కి పడుతుంది అంటే వెస్ట్ డైరెక్షన్ వాడికి ముందుకు ఉంది కనుక వాడు కూడా వెస్ట్కే ఉన్నాడు. క్లియర్? ఇంతకుముందు నేను ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం చూడండి. మార్నింగ్ టైం షాడో ఫాలోయింగ్ ahead is given in front of, that person is facing towards west. X was standing in front of his office. A point దగ్గర నుంచి X వాడు facing in front of his office. Then
in such a way that his shadow is falling in front of him. That means this person is facing towards south, towards west. Then afterwards, and he started walking straight and walked for 15 minutes. And the travel చేసాడు చెప్పండి 15 minutes. After traveling to 15 meters towards west, then he started walking. He turned to his left and walked 10 meters. ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఎటు పక్క మూవ్ అయ్యాడు చెప్పండి 10 meters towards south. Left hand side. వెస్ట్కి మూవ్ అవుతున్న వాడు left hand side, that will be south. Then in which direction is C with respect to the starting point? A is the starting point, B is the final point. Now B is in which direction with respect to A? చెప్పండి B A నుంచి B కి రావాలనుకుంటే in which direction is he with respect to the starting? Is he అంటే final position. B is in which direction from A? A నుంచి B కి రావాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఎలా చేయాలి? First this person has to move towards south, then towards west. And south and west, southwest is the answer. Southwest, and it is given in choice 3. Clear? Or else ఇంకా డౌట్ ఉంది అనుకోండి direction, then draw the directional compass here. Now this is east, west, north, south. Now B ఎటు పక్క ఉంది, ఏ దగ్గర ఉంది, ఈ డైరెక్షన్. ఈ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి, ఏ రెండిట్లో మధ్యలో ఉంది, సౌత్ కి వెస్ట్ కి మధ్యలో, సౌత్ వెస్ట్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సౌత్ వెస్ట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ చాయిస్ 3. Clear now? Now this is about question number 12. Then question number 13. In this question number 13, A and B are standing in a lawn with their backs touching towards each other. Okay, their backs touching towards each other. A shadow falls behind him. In which direction is B facing? Morning అని ఇచ్చాడు. మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నా చెప్పండి, వీళ్ళిద్దరూ లాన్లో కూర్చున్నారు. లాన్లో కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ బ్యాక్ సైడ్, దట్ మీన్స్ వీపులు, ఆ రెండు వీపులు ఒకరు వీపులో ఒకరు తగులుతున్నట్టు కూర్చున్నారు. కనుక వీళ్ళిద్దరూ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఫేస్ చేస్తున్నారు. Then now sir, how these two persons were facing? ఇలా ఫేస్ చేస్తారు. ఇటుపక్క ఫేస్ చేస్తున్నవాడు ఇలా ఉన్నాడు, వీడు ఇటుపక్క ఫేస్ చేస్తారు. దేర్ బ్యాగ్స్ ఆర్ టచింగ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి మార్నింగ్ అప్పుడు ఇద్దరు షాడోస్ ఎటుపక్క పడతాయి? బోత్ ద పర్సన్ షాడోస్ విల్ ఫాల్స్ టువర్డ్స్ వెస్ట్ ఓన్లీ. అవునా కదా, ఇద్దరు షాడోస్ మనకి వెస్ట్ పడుతుంది. వీడి షాడో ఇటు పక్క పడుతుంది, వీడి షాడో కూడా ఇటు పక్కే పడుతుంది. Then which direction is B facing? A and B are standing in a lawn. మీరు ఏ విధంగానే తీసుకోవచ్చు, ఏ ఇక్కడ బి ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు, బి ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ, రెండే పాసిబిలిటీస్. ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఇలా ఉన్నాను అనుకోండి, లెట్స్ టేక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. A and B are standing in a lawn with their backs. A shadow was falling behind him. ఇలా ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏ ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి, ఏ షాడో వాడికి ముందుకు పడుతుందో వెనక్కి పడుతుందో? వాడికి ముందుకు పడుతుంది. ఏ గని ఇక్కడ ఉంటే వెస్ట్కి ఫేస్ చేసాడు అనుకోండి, వాడి షాడో వాడికి ముందుకు పడుతుంది. కానీ వాడు ఇచ్చింది ఏ షాడో వాడికి వెనక్కి పడాలి. వెనక్కి పడాలంటే ఏ ఇక్కడ లేడు. ఏ ఇక్కడ లేడు అంటే ఎక్కడ ఉండాలి? రివర్స్. ఏ ఇక్కడ, బి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఏ ఇటు పక్క ఈస్ట్కి ఫేస్ చేశాడు, వాడి షాడో వాడికి వెనక్కి పడింది. వెనక్కి పడుతుందంటే ఏ ఏమో ఈస్ట్కి ఫేస్ చేశాడు, బి ఏమో వెస్ట్కి ఫేస్ చేశాడు. నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ అబౌట్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ దిస్ బి ఈస్ ఫేసింగ్. బి ఈస్ ఫేసింగ్ టువర్డ్స్ వెస్ట్. మనకి రెండే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఆ రెండు పాసిబిలిటీస్లో ఏదో ఒకటి ర్యాండమ్గా తీసేసుకోండి. ఇచ్చిన కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే అదే ఆన్సర్. సాటిస్ఫై కాలేదు, ఆపోజిట్ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఇలా నేను చేసినట్టు రెండుసార్లు చేయవలసిన పని లేదు. ఫస్ట్ ఏ ని బిలో తీసుకున్నాం, కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, ఆపోజిట్ విల్ బి ద ఆన్సర్. ఓకే, మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పర్పస్కి రెండు ఇంకోసారి తీసుకున్నాం, బట్ ఇస్ ఫర్ యూ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకొకటి చూడండి, ఎగ్జామ్లో మనకి టైం ఉంటే చేయండి, లేదనుకుంటే ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయని చెప్పండి. షాడో ఈజ్ ఫాలోయింగ్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ ఈజ్ గివెన్. షాడో మనకి లెఫ్ట్ టు రైట్ హ్యాండ్స్ ఇస్తే ఆన్సర్ మీకు నార్త్ టు సౌతే ఉంటుంది. ఇంకా రిమైనింగ్ 3 చాయిసెస్, ఫర్గెట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ 3 చాయిసెస్. షాడో ఈజ్ ఫాలోయింగ్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్. షాడో మనకి లెఫ్ట్ టు రైట్ పడాలి అనుకుంటే ఏమవ్వాలి చెప్పండి, మనం వెర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి. వెర్టికల్ డైరెక్షన్ అంటే నార్త్ అండ్ సౌత్. అయితే నార్త్ మీ ఆన్సర్ అవుతుంది, లేకపోతే సౌత్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ 3 చాయిస్లు 80% మీ ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. అదే మనకి షాడో ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఏ హెడ్ ఆర్ బిహైండ్, ముందుకి వెనక్కి పడుతుందంటే మీరు ఎటుపక్క మూవ్ అవుతున్నారు, హారిజాంటల్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఇన్ విచ్ ద సన్ రేస్ ఆర్ మూవింగ్. క్లియర్? అప్పుడు మీ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, ఏ హెడ్ ఆర్ బిహైండ్ అని ఇచ్చుంటే ఆన్సర్ ఈస్ట్ ఆర్ వెస్ట్ వస్తుంది. ఫర్గెట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ 3 చాయిస్. ఈ రెండిట్లో టైం ఉంటే చేయండి, లేదనుకుంటే ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక ఆన్సర్ పెట్టి బయటకు వచ్చేయవచ్చు. లాస్ట్ మినిట్లో
చేయవలసిన పద్ధతి ఇది. క్లియర్ నౌ? ద షాడో ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ఏ హెడ్ ఆర్ బిహైండ్. యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి ఈస్ట్ అండ్ సౌత్ వెస్ట్ ఓన్లీ. షాడో is following ahead or behind, in front of, or this one. Then what will be your answer? Your answer should always be east or west. Horizontal movement. The shadow is falling left or right is given. Shadow is falling left or right is given. అప్పుడు మీ ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? Then your answer will be north or south. Forget about the remaining choices. Okay, now this is about question number 12 and 13. Write down these points. Hope you people have followed this one. Then let us work out question number 14. 14th one. Now in this question number 14, a directional pole was placed at a crossing. Due to an accident, the pole turned in such a manner that the pointer which was showing west started to show north. ఇంతకుముందు వెస్ట్కి పాయింట్ చేస్తున్నది ఇప్పుడు నార్త్కి చూపిస్తుంది అన్నాడు. One person went in the wrong direction thinking it to be east. In which direction actually this person is traveling? Okay, this is almost similar to our clock based directions. Clock based directions ఎలా ఉంది, ఇది కూడా అలానే తీసుకోవాలి. Almost similar to your clock based directions. Okay, then now a directional compass. A directional compass is there. What is the directional compass we have? Now this is the directional compass. And again, this is east, west, north, south. Now in between these two, it is northeast. Now here it is southeast. Here it is southwest, and this will be northwest. Even manaki direction. East, west, north, south. In between north and east, northeast, south and east, southeast, and so on. Then now this is the regular compass. ఇప్పుడు ఏమేమి చెప్పండి, యాక్సిడెంట్ అయింది. యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఈ కాంపాస్ ఎలా మారిపోయింది అని చెప్పాడు. ఎలా మారిపోయింది చెప్పండి ఈ కాంపాస్? ద పాయింట్ డ్యూ టు అన్ యాక్సిడెంట్ ద పోల్ టర్న్డ్ ఇన్ సచ్ అ మేనర్ దట్ ద పాయింటర్ విచ్ వాజ్ షోయింగ్ వెస్ట్, ఏ పాయింటర్ అయితే వెస్ట్ చూపిస్తుందో ఆ పాయింటర్ ఇప్పుడు నార్త్ అయిపోయింది అన్నాడు. కనుక ఏ పాయింటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? వెస్ట్ పాయింటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. ద పాయింటర్ విచ్ వాజ్ షోయింగ్ వెస్ట్, ఏ పాయింటర్ అయితే వెస్ట్కి చూపిస్తుందో ఆ పాయింటర్ ఇప్పుడు నార్త్కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే వెస్ట్ నార్త్కి వెళ్ళిపోయింది, అందుకే నార్త్ వెస్ట్కి రాలేదు. చాలామంది అలా తీసేసుకునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉండే, అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఏ పాయింట్ గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నారో దాన్నే మార్చండి. ఈ వెస్ట్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? నార్త్కి వెళ్ళిపోయింది. నార్త్కి వెళ్ళిపోయింది అంటే ఓన్లీ ఈ పాయింటరే మారిందా? ఎంటైర్ కాంపాస్ మారిపోయిందాం. ఎంటైర్ కాంపాస్ గాట్ చేంజ్డ్. అవునా కదా? ఈ కాంపాస్ మొత్తం మారింది. ఎలా మారిపోయింది చెప్పండి? ఈ విధంగా మారింది. ఇంతకు ముందు వెస్ట్కి చూపిస్తున్న పాయింటర్ ఇప్పుడు నార్త్కి వెళ్ళిపోయింది. కనుక ఈ వెస్ట్ ఇక్కడికి ఏమైపోయింది? ఇక్కడికి వచ్చింది. ద ఎంటైర్ కాంపాస్ వాజ్ రొటేటెడ్ బై 90 degrees ఇన్ ద క్లాక్ వైజ్. వెస్ట్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకొని రిమైనింగ్ అన్ని రాసేసుకోండి. వెస్ట్, ఈ వెస్ట్ పాయింట్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చింది? నార్త్కి వచ్చింది, అందుకు దాన్ని ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసాం. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వెస్ట్, రిమైనింగ్ నార్త్ వెస్ట్. నౌ దిస్ ఈస్ నార్త్ ఈస్ట్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఈస్ట్, అండ్ దిస్ ఈస్ సౌత్ ఈస్ట్, సౌత్, అండ్ దిస్ విల్ బి సౌత్ వెస్ట్. దెన్ one person went in the wrong direction thinking, wrong direction అంటే ఇటా according to this compass. ఈ కాంపాస్ ప్రకారం వాడు వెళ్తున్నాడు. One person went in the wrong direction thinking it to be east అనుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఈ డైరెక్షన్ ప్రకారం, ఈ కాంపాస్ ప్రకారం వాడు ఈస్ట్ అనుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఈస్ట్ అని చెడు పక్క వెళ్ళిపోతున్నాడు, ఈస్ట్ పక్క వెళ్ళిపోతున్నాడు. కానీ ఈస్ట్ చెడు పక్క ఉంది, సౌత్ పక్క ఉంది. అండ్ దిస్ పర్సన్ ఈస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ విచ్ డైరెక్షన్? సౌత్ ఈస్ట్. ద ఫాలో అయ్యారండి? ఎస్, clear? Now this person is moving towards which direction? South. ఇక్కడ కనిపిస్తున్న ప్రకారం వాడు ఇదే కరెక్ట్ కాంపాస్ అనుకొని దీని ప్రకారం వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎటు పక్క వెళ్తున్నాడు? వాడు ఈస్ట్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈస్ట్ కనిపిస్తున్న పక్క వెళ్తున్నాడు. కానీ వాడు వెళ్తుంది ఎటు పక్క వెళ్తున్నాడు? సౌత్ పక్క వెళ్ళిపోతున్నాడు. Hence choice 2 is the answer, question number 14. Then next one, 15th one. First write down this one, then let us start working question number 15. Now in this question number 15, a person started walking from his home towards a club. Yes,
Here today, these comments, there was a small technical issue with these comments. Those comments, your comments, I could not able to go through those comments. ఆ కామెంట్స్ అన్ని నాకు కనిపించట్లేదు ఈరోజు ఏదో సమ్ టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల. కనుక మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఈరోజు డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్స్లో ఒక్కసారి తర్వాత మీరు దీంట్లో పెట్టండి, ఓకే, మెసేజ్లో పెట్టండి యూట్యూబ్లో. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, రేపు నేను వచ్చినప్పుడు ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. క్లియర్? ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్లో ఏదైనా మీకు ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఇంకోసారి ఏదైనా డౌట్ ఉంది అనుకుంటే మీరు యూట్యూబ్లో ఆ కామెంట్ పెట్టారనుకోండి, ఆ క్వశ్చన్ నెంబర్ నేను చూసి రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ డెఫినెట్గా చేస్తాం, ఓకే. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కమ్యూనికేషన్ థింగ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్, బికాస్ నౌ దిస్ డిస్ప్లే ఈజ్ నాట్ దేర్. ఫాలో అవుతున్నారండి? అందుకే మీరు ఫాలో అవుతున్నారా లేదా, లేకపోతే మీరు రాసుకున్నారా లేదా, అదంతా నాకు తెలియట్లేదు. అందుకే ఏం చేస్తున్నాం, కొద్ది టైం ఇచ్చి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అజ్యూమింగ్ దట్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ రిటర్న్ అండ్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ ఫాలోడ్. Still, if you could not able to follow anything, then just make me a reminder. Then tomorrow, while discussing this class, I will discuss that one once again. Okay? Fine. Then coming to question number 15. 15th one chestara? Yes, question number 15. A person starts walking from his home towards a club. Home దగ్గర నుంచి క్లబ్కి మూవ్ అవుతున్నాడు. First, let us take this is A. A is his starting point, that is home. From here, a person started walking from his home towards a club. He walks for 20 meters towards east. ఏ దగ్గర నుంచి ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు చెప్పండి? ఫస్ట్ 20 meters ఈస్ట్కి ట్రావెల్ చేశాడు. First, this person has traveled 20 meters towards east. Then he takes 90 degrees left hand side. ఈస్ట్కి మూవ్ అవుతున్నాడు. 90 degrees left hand side means towards north. And travel for how many meters? And walks for 30 meters. Now this person has traveled for how many meters? 30 meters. 30 moved. Then he then takes 90 degrees right turn. ఇక్కడ నుంచి 90 degrees right turn. Right అంటే నార్త్కి ఫేస్ చేస్తున్నాడు, 90 degrees అంటే మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. That means this person is moving towards east. Then takes 90 degrees right turn and walks for another 10 meters. Now 10 meters question. Then he walks for 15 meters after taking 90 degrees left turn. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ నెక్స్ట్ 15 meters left hand side. I will rewrite the direct diagram because here the space is not sufficient. Now A దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాం. A is here. Starting దగ్గర నుంచి మళ్ళీ రండి. A person he walks 20 meters towards east. ఇక్కడ నుంచి ఈస్ట్కి 20 meters ట్రావెల్ చేశాడు. After walking 20 meters east, then this person 90 degrees left turn and travel for how many meters? And 30 meters. And he walks for 30 meters. It పక్క 30. 30కి నార్త్కి మూవ్ అయ్యాడు. Then he takes 90 degrees right turn. ఇక్కడ నుంచి 90 degrees right turn and travel for how many meters? 10 meters. ఇక్కడ నుంచి 10 meters. Then he walks for 15 meters after taking 90 degrees left turn. ఇక్కడ నుంచి 90 degrees left turn తీసుకుని ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు? 15 meters. 15 meters after taking 90 degrees left turn. Then turning 90 degrees towards the left again, he walks for 30 minutes. ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిరిగాడు. ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు చెప్పండి? 30 meters. ఇక్కడ నుంచి 30 meters లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఇది 10, ఇది 20. 10 plus 20 is how much? 30 meters. 30 meters towards his left hand to reach the club. A is the starting point and B is the club. Now A is the home and B is what? B is the club. Now finally, what is the question we have? How far and in which direction is the club from his home? Our home దగ్గర నుంచి క్లబ్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉంది. Now we need to identify the distance as well as the direction. చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? Yes, tell me what is your answer to this one. Now horizontal distance. How many horizontal distances we have? 20 plus 10, 30. 30 towards east. Same direction addition. Now 30 east and 30 west. Opposite direction subtract. And so horizontal distance has become 0. అందుకు ఈ రెండు వెర్టికల్ డైరెక్షన్లు ఉన్నాయి. బికాజ్ హారిజంటల్ హ్యాస్ బికమ్ నల్లిఫైడ్. ఈస్ట్కి 30 meters మూవ్ అయ్యాడు, మళ్ళీ వెస్ట్కి 30 meters వచ్చేసాడు. కనుక హారిజంటల్ డిస్టెన్స్ మొత్తం కవర్ చేశాడు. దెన్ కమింగ్ టు దిస్ వెర్టికల్ డిస్టెన్స్. And what is the vertical distance? We have total vertical distance. Now this total vertical distance, this is 30 and this is 15. Now up to here 30, ekkada nunchi 15. 30 plus 15 is how much? 45. Now 30 plus 15, now the total distance is how much? 45 meters.
The total distance between these two is 45 meters. 45 meters towards which direction? Club గురించి అడిగాడు. క్లబ్ ఎటు పక్క ఉంది చెప్పండి. How far in which direction is the club from the house? House నుంచి club ఎటు పక్క ఉంది? North. 45 meters north. Choice 3 is the answer. Okay. Now this is about question number 15. Now these first 15 questions are individual type of questions. Now in these individual type of questions, okay, we discussed about all the concepts from here onwards. Now in general, these type of questions are no way a part of your examination because these individual questions were not given these days. ఈ మధ్య కాలంలో అయితే ఇలా మనకి 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఇవ్వట్లేదు, అసలు ఇవ్వట్లేదు, ఎక్కువ కాదు అసలు ఇవ్వట్లేదు. మనకి ఇచ్చేదంతా 2 మార్క్స్ సెట్ ఆర్ 3 మార్క్స్ సెట్. సెట్ ఆఫ్ 2 మార్క్స్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ 3 మార్క్స్ విల్ బి గివెన్. మరి ఇవన్నీ ఎందుకు డిస్కస్ చేశారు సార్ అనుకోవచ్చు. ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి క్లారిటీ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయడం మనకి ఈజీ అవుతుంది. అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ దీస్ ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే. నౌ ఫ్రమ్ హీర్ ఆన్వర్డ్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 నుంచి ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామినేషన్ మోడల్స్లోకి వెళ్తాం. Examination model. Now here, now this question is based on 16 and 17. It is based on what? A two marks based on this set. Okay. Now from here onwards, we are discussing on the sets. Okay. Let us take a small break for 5 minutes. After the break, let us start with the sets. Hope you have followed. And this is like only one side communication from my side, but not from your side, because there is a technical snag today. Hence, assuming that you people are following this one, I am going in this way. Let us take a small break for 5 minutes. After the break, I will start this one once again. Okay? Break this one. Break for 5 minutes. వెళ్ళిపోయిందా? Yes. Srikanth Sahani. Today they haven't.
Welcome back. Question number 60 onwards. Now 16 and 17, these two questions are based on this set. Now 16 and 17, these two questions are based on. Earlier, at the very beginning of this session, I had discussed about, while discussing about the weightage part of this one, the total weightage of this one could be around some 3 to 4 marks. That means a small set will be given either for 2 marks or 3 marks will be based on these directions, isn't it? Now here we are discussing about a 2 mark set that was given in the earlier examination. Yes, please start working out this. చేస్తారా? ఇప్పుడు నుంచి మనం ఎగ్జామినేషన్ ఇచ్చిన మోడల్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. లేదనుకుంటే టైర్ 1లో మనకి ఏ మోడల్స్ వచ్చాయి అండ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్కి వస్తున్నాయి అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. Now, sir, on a playing ground, how many persons are there? 5 persons. A, C, E, G, and I are standing as described below, facing north. All the persons are facing towards north. ఉన్న వాళ్ళందరూ నార్త్కి ఫేస్ చేస్తున్నారు. C is 30 meters to the left of G. C is 30 meters to the left of G అంటే G ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి. And C is 30 meters to the left hand side. Okay. Now who is this one? C. Now this C is 30 meters to the left of Z. A is 60 meters to the south of C. A is 60 meters to the south of C. A is here and that person is 60 meters to the south of C. E is 20 meters to the west of G. E is 20 meters to the west of G అంటే G నుంచి వెస్ట్లో ఉండాలి. మొత్తం G నుంచి Cకి డిస్టెన్స్ అని చెప్పండి 30. అందులో మనకి E is 20 meters to the west of G. As E is 20 meters to the west of G, E ఇక్కడ రావాలి. ఈ ఇద్దరి మధ్య డిస్టెన్స్ 20. కనుక మొత్తం డిస్టెన్స్ సి నుంచి జీకి 30 కాబట్టి సి నుంచి ఈకి 10 మీటర్స్. ఈ 20 మీటర్స్ టు ది వెస్ట్ ఆఫ్ జీ. ఐ ఈజ్ 70 మీటర్స్ టు ది నార్త్ ఆఫ్ ఏ నుంచి ఐ 70 మీటర్స్. ఇక్కడికి వచ్చే టైంకి 60 అయిపోయింది. ఇంకా మిగిలింది అని చెప్పండి 10 మీటర్స్. నౌ దిస్ 60 ప్లస్ 10. నౌ దిస్ ఈస్ ఐ. ఐ ఈజ్ 70 మీటర్స్ టు ద నార్త్ ఆఫ్ జీ. క్లియర్ నౌ? Now this is how all these 5 persons were and all the persons are facing north. GMO north kunnadu, I north face chesadu, C north and E north and A north. Then who is to the northwest of E? E నుంచి నార్త్ వెస్ట్కి ఎవరు ఉన్నారు అని అడిగాడు. చెప్పండి ఈ నుంచి నార్త్ వెస్ట్కి రావాలంటే ఎలా తీసుకోవాలి? వేర్ ఈజ్ ఈ? ఈ ఇక్కడ ఉన్నాడు. ఈ నుంచి నార్త్ వెస్ట్కి, నార్త్ అంటే ఇది నార్త్ ఇది వెస్ట్, ఎవరున్నారు చెప్పండి? ఐ ఈజ్ ద ఆన్సర్ చాయిస్. Who is to the northwest of E? I is to the northwest of E. I is the only person who is to the northwest of E. Choice 2. Clear? Now this is about question number 16. Next one. 17th one చెప్పండి. Now question number 17. Any answer to this one? In what direction was G standing with respect to A? ఏ నుంచి చూస్తే G ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నాడు అని అడిగాడు. చెప్పండి ఏ నుంచి చూస్తే G ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నాడు? ఏ నుంచి Gకి వెళ్ళాలి. ఏ నుంచి Gకి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఇటు పక్క వెళ్ళాలి నార్త్. Then G, that is east. North and east, northeast is the answer, choice 3. Question number 17, choice 3. And question number 16. What is the answer here for question number 16? 16th one, choice 2, I is the answer. Now this is about question number 16 and 17. Hope you people have followed. 16th one, choice 2. And 17th one, it is choice 3. Follow here any? 16 and 17. Yes, note on this. Once you have completed writing down this, then I will start the next set. Question number 18 onwards. 16 it is choice 2, 17 choice 3, then question number 18. అయిపోయిందండి రాయడం. Now question number 18. Point B is, yes, first start working out this one. First diagram draw చేయండి. Once you have draw the diagram, then we can able to discuss about this. First మీరు కొద్దిసేపు ట్రై చేసి మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. Then I will explain. కరెక్ట్గా చేసుకున్నారో లేదో ఆ డయాగ్రామ్ చెక్ చేయండి. Okay, this is how we need to approach here. Take your own time and start drawing the diagram.
కోటేశ్వర గారు లేరా? ఉన్నారా? మరి ఇది ఆయనే బాగా చేస్తారేమో. ప్యాకింగ్ ఆయనకి మంచి ఐడియా ఉందేమో కదా. పనిలో ఉన్నారా? ఈ పేపర్ చంద్రశేఖర్ వాళ్ళకి ఇచ్చావా? ఇవాళ ఇప్పుడు ఇచ్చా. ఓకే. Has completed 18 to 20, 18 and 19. Now in this 18th one, point B is 5 meters to the south of A. C is 2.5 meters to the east of B. D is 5 meters to the south of C. E is 3 meters to the east of D. F is 10 meters to the north of E. G is to the south of point E, such that F and G form a straight line of 20 meters. Okay. Now question number 16 and 17, they are just the easy type of questions. Now from 18 onwards, now it is a little bit difficult when compared with the previous. We are moving on according to the difficulty level. Hope you have done with this one. If you have completed this, then I will move on to the next one. I'll display the questions. Please start working out the questions. 19th one answer చెప్పండి. Yes, 3 questions are based on this one. 18, 19 and 20. 21 is completely different. Yes, 18, 19 and 20. There are 3 questions based on this. 18. Now this is question number 19. How far is point F from point A? Now we need to identify how far is F from point A. How far is F from point A? Then coming to question number 20. If point J is 2.5 meters to the east of point A, then which of the following points is closest to point J? Now 3 questions were given under this one. Then start working out these 3. Has completed 18 to 20? Now I'm starting explaining this. Point B is 5 meters to the south of A. Where is this B?
B is 5 meters to the south of A. Yes, A is here. Now whatever this B is 5 meters. What is the distance between these two? 5. B is 5 meters to the south of A. C is 2.5 meters to the east of B. C is 2.5 meters. From here, C is 2.5 meters. 2.5 meters to the east of what? C is 2.5 meters to the east of B. And D is 5 meters to the south of C. D దగ్గర నుంచి ఎలా అని చెప్పండి? D is 5 meters to the south of C. D will be somewhere here. Now the distance is 5 meters. D is 5 meters to the south of C. E is 3 meters to the east of D. E is 3 meters. ఇక్కడ నుంచి east, E is 3 meters. Now this is 3. Now this will be E. E is 3 meters to the east of D. F is 10 meters to the north of E అన్నాడు. F is 10 meters to the north of E అంటే this is 5 and this is again 5. F is 10 meters to the north of E, directly in the horizontal position to A. This is 10 meters. And next one, G is to the south of E, such that F and G form a straight line of 20 meters. Okay? G ఇంకా కిందకు ఉండాలి 20 meters కాబట్టి ఇది 10 ఉంది కాబట్టి E కి G కి another 10 meters. This is what the diagram. I'll rewrite the diagram because here the space is not sufficient. Okay? Then starting from E. A నుంచి చూడండి. Now B is 5 meters to the south of what? South of A. Now I have taken A at this place. From here, what is the distance we have? Now this B is 5 meters to the south of A. The next one, C is 2.5 meters to the east of B and 2.5 meters. What is that? C. C is 2.5 meters to the east of B. D is 5 meters to the south of C. ఇక్కడ నుంచి D is how many meters? 5 meters. D is 5 meters to the south of C. And F is E is 3 meters to the east of D అన్నాడు. D నుంచి E. How many meters? 3 meters. Now E is 3 meters to the east of D. Then next one, F is 10 meters to the north of E. E నుంచి F ఏమో 10 meters north. E5 plus 5, 10. Hence F will be here, which is in the horizontal directions to A. And what is the distance we have? 10 meters. F is 10 meters to the north of E. And G is to the south of E. G is to the south of E అంటే కిందకున్నాడు. And what is the distance here? Such that F and G form a straight line of 20 meters. ఇక్కడ 10 అయిపోయింది కాబట్టి this will be 10 meters. The distance between E and G is 10 meters. Now coming to question number. Now A is 5 meters. Now this is 2.5. This is 5, 3, and this is 10. And this is again 10. Then coming to question number 18. Which of the following represents the direction of point D with respect to G? D with respect to G అన్నాడు. కనుక ఎవరి గురించి మాట్లాడు? ఏ పాయింట్ గురించి మాట్లాడు? D గురించి మన ఆన్సర్ చెప్పాలి. Your answer should always be regarding the first element. Which of the following represents the direction of D with respect to G నుంచి చూస్తే D ఇప్పుడు ఏ డైరెక్షన్ ఉంది అన్నాడు. G నుంచి చూస్తే D ఎటు పక్కన చెప్పండి. G నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ నార్త్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వెస్ట్. Dకి రావాలి G దగ్గర నుంచి అంటే ఎలా వెళ్ళాలి? ఫస్ట్ నార్త్కి వెళ్ళాలి, తర్వాత వెస్ట్. North west, and it is given choice 4. Hence question number 18. What is the answer we have? Choice 4 is the answer. Then 19th one. Now question number 19. Any answer to this one? 19th one, please. Chapter 19th one answer. How far is F from point A? A దగ్గర నుంచి F ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది? F కి A కి ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. Vertical direction is same. ఎందుకు చెప్పండి? ఇక్కడ నుంచి చూసుకుంటే 5 plus 5, 10. 10 south, 10 north. 10 minus 10, that will be 0. Now we are left with only the horizontal distance. Horizontal distance ఎంత ఉంది? 2.5 and 3. Hence 2.5 plus 3. What is the total answer we have? 5.5. Now this is 5.5. 5.5 is what? Choice 3 is the answer. 5.5, that is choice 3. Clear? The distance between A and F is 5.5. Then coming to question number 20. Now in this 20, J is 2.5 meters to the east of A. J ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పండి? 2.5 meters to the east of J.
J is 2.5 meters to the east of A అన్నాడు కనుక 2.5 ఈ 2.5 సేమ్ కదా కనుక ఇక్కడ J ఉన్నాడు J ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి 2.5 ఇక్కడ కూడా డిస్టెన్స్ 2.5 ఈ రెండిట్ల మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత 5 meters this is 5 then which of the following points is closest to point J Jకి క్లోజెస్ట్ ఉన్నది అని చెప్పండి A ఉంది F ఉంది ఈ రెండిట్లో A అండ్ Fలో ఏది ఇచ్చాడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ ఫాలోయింగ్ అంటే ఇచ్చిన వాటిలో ఏది దగ్గరలో ఉంది అన్నాడు దెన్ F is the answer F is choice 5 is the answer hence question number 20 what is the answer here choice 5 hence 18 19 20 4 3 and 5 are the choices to these three questions given under this. Hope you have followed. Draw this diagram. Once you have completed these three, then I will start question numbers 21 onwards. Now these 21 onwards are the questions that will be given in your mains models. ఇక్కడ 21 నుంచి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే క్వశ్చన్స్ అన్ని మెయిన్స్ మోడల్స్ ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఓన్లీ క్లరికల్ మోడల్స్ ఓకే క్లరికల్ ఇది మనకి రెండు క్వశ్చన్స్ 18 to 20 16 to 17 ఇది మనకి PO టైర్ 1లో వస్తుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం క్లరికల్ టైర్ 1లో వచ్చే మోడల్స్ 21 నుంచి వచ్చేవి PO మెయిన్స్లో వచ్చింది క్లరికల్ మెయిన్స్లో వచ్చిన మోడల్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్స్ 21 onwards. Hope you have written this one. Then I'll display the question here 21. See how the type of questions will be given in the mains. చూడండి డిఫికల్టీ లెవెల్ ఏ విధంగా పెరుగుతుంది మెయిన్స్కి వెళ్ళే టైంకి అంత డిఫికల్టీ లెవెల్ అయిపోతుందో చూడండి Now question number 21 onwards. Shall I explain this one? First I'll give some time and you need to work out this one. Draw the diagram. Once you have drawn the diagram, then I will explain this. Let's start working out this. Take some time. There is no hurry in this because this won't become the entire directions cannot be completed in a single day. Tomorrow again we are going to discuss about the remaining questions and so please do not get worried about the time. టైం గురించి మీరు భయపడవలసిన పనే లేదు నెమ్మదిగా చేయండి ఓకే కరెక్ట్గా చేస్తున్నారో లేదో చెక్ చేసుకోండి as start working out this one I will wait for some more time then once I have completed then I will start explaining this okay as 21 onwards there is AB axis in such a way that B is to the north and A is to the south. This AB axis is B is to the north and A is to the south. And there is XY axis. ఇంకో యాక్సిస్ ఉంది ఫస్ట్ యాక్సిస్ ఏంటి చెప్పండి AB అందులో B ఏమో నార్త్కు ఉండాలి A ఏమో సౌత్కు ఉండాలి సెకండ్ వన్ there is XY axis. ఈ XY యాక్సిస్లో ఎలా ఉండాలి చెప్పండి in such a way that X is to the east and Y is to the west. Y ఏమో వెస్ట్కు ఉంది X ఏమో ఈస్ట్కు ఉంది ఈ XY axis. And there is another axis. Three axis ఇచ్చారు DM axis. There is DM axis in such a way that D is to the west and M is to the east. D ఏమో వెస్ట్కు ఉంది M ఏమో ఈస్ట్కు ఉంది. And both intersect the AB axis. AB axis is the vertical axis. And XY and DM axis are the horizontal axis. ఈ రెండు యాక్సిస్ మనకి ఏబీకి టచ్ అవుతుంది అని అడిగాడు టచ్ అవుతుందని ఇచ్చాడు ఏ విధంగా టచ్ అవుతుందో కూడా ఎక్కడ టచ్ అవుతుందో కూడా చాలా క్లియర్గా ఇచ్చాడు నౌ యూ నీడ్ టు డ్రా ద డయాగ్రామ్ X is in the east direction and Y is in the west direction and there is a DM axis in such a way that D is to the west and M is in the east and both intersect the AB axis. DM axis is intersecting AB axis at point R. ఈ DM యాక్సిస్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది చెప్పండి ఏబీకి ఒక పాయింట్ దగ్గర యాడ్ అవుతుంది టచ్ అవుతుంది ఏంటి ఆ పాయింట్ ఆర్ అండ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ బీకి ఆర్కి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత 10 meters ఆర్కి ఏకి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఎంత 12 meters క్లియర్ కనుక టోటల్ యాక్సిస్ మనకి
y యాక్సిస్ ఎంత ఉంది 10 ప్లస్ 12 22 మీటర్స్. అది ఏబి యాక్సిస్ యొక్క లెంత్. ఏబి యాక్సిస్ టోటల్ ఈజ్ 22. అందులో బి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఆర్ ఏమో 10 మీటర్స్ ఉంది, ఆర్ నుంచి ఏ ఏమో 12 మీటర్స్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ డిఆర్. డికి ఆర్కి డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ వీ హ్యావ్ బిట్వీన్ డి అండ్ ఆర్? 8 meters. R and M 9 meters. Now this is about this axis. The next one is XY axis. ఈ XY axis ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది చెప్పండి, ఇంటర్సెక్ట్ అవుతుంది పాయింట్ ఏ దగ్గర, అంటే బేస్ దగ్గర ఇది టచ్ అవుతుంది. ద డిస్టెన్స్ అక్కడ డిఫరెన్స్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద డిస్టెన్స్ డిఫరెన్స్, ఇట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్. సమ్వేర్ హియర్ we are the distance. Please make a correction here. The distance between them is in such a way that YA is 6 meters, AX is 11 meters. Y and A distance anta 6 meters. A and X distance anta 11 meters. Raghu started from point D and walks 5 meters north direction. Then he turned to right, walked 15 meters. Kavya started the journey from X and walks 15 meters west and walks 6 meters north direction, finally taking 11 meters east direction. Mohan started journey from point B and walks 4 meters towards east, then after taking 12 meters towards south direction. Okay? Now this is what the information we have. First, draw the diagram according to the given information. Once we have drawn the diagram, then I'll explain how to draw the diagram and how to note the points in the diagram. Make it fast. I'm giving some 10 minutes for you to solve this one. 10 minutes ఇస్తున్నా, 10 minutes లో ట్రై చేయండి. దెన్ 10 minutes తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను.
Has completed? Yes, tell me whether you have completed this one or shall I wait for some more time? చెప్పండి ఇంకా వెయిట్ చేయమంటారా అయిపోయిందా? Is done with this? If you have completed, then we'll start explaining this. 21 to 23. Now those who have completed, I'll display the questions now. Tell me what is the answer for question number 21. చెప్పండి question number 21 చేయండి. ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఉంటారు కదా. Question number 21. Kavya is in which direction with respect to Raghu? Consider their final position. Consider their final position. What is the direction of this Kavya with respect to Raghu? Raghu దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే ఫైనల్ పొజిషన్ ప్రకారం కావ్య ఏ డైరెక్షన్ ఉంది అని అడిగాడు. చేశారని క్వశ్చన్ నెంబర్ 21. Then 22. Now in this 22, what is the total distance between Mohan and Kavya? Not exactly. Okay? Possible answer. Total distance between Mohan and Kavya. Mohan ki Kavya ki మధ్యలో distance ఎంత అని అడిగాడు. Approximate distance identify చేస్తే సరిపోతుంది. Need not necessarily be okay exact distance. Exact వస్తే well and good. రానప్పుడు కూడా మనకి approximation distance తీసుకోవచ్చు. Approximately, what is the total distance between Mohan and Kavya? And this is about question number 22. Then 23 చెప్తారా? Mohan is in which direction with respect to Raghu? రఘుతో చూసుకుంటే మోహన్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడు అని అడిగాడు. మోహన్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రఘు? Done? And these are the three questions we have. Question numbers 21 to 23. Follow here, Andy? Hope you have followed this. As 24 is not based on this one. Now, let us start solving these questions. I'll explain here. Those who have completed also, please go through this one once again. మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసినప్పుడు కూడా ఇంకొకసారి చూడండి.
Now in this one, coming to question number 21 to 23, there is AB axis in such a way that B is to the north and A is to the south. B is to the north and A is to the south. This is one axis, AB axis. And at the same time, XY axis, X is to the east and Y is XY axis, like this. X is to the east and Y is to the west. X is to the east and Y is to the west, isn't it? XY axis. X is to the east and Y is to the west. XY axis alone. And next one, DM axis. D is to the west. D is here, M is here. There are three different axes. Two horizontal axes, one is the vertical axis. Done? Then, now these two axes, YX and DM, intersecting the AB axis. And both intersect the AB axis or not. Both into YX and DM, they are intersecting this AB axis. And DM axis is intersecting the AB axis at point R. Now I am drawing the diagram. Now this DM axis is intersecting AB axis at point R. Okay? Now ఇక్కడ మనకి ఇది AB axis. AB axis లో B ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి? B must be somewhere here. అంతే కదా? B ఎక్కడ ఉన్నాడు. ఇక్కడేమో A ఉండాలి. Then DM axis. DM axis ఏమో AB axis ని టచ్ చేస్తుంది. ఏ విధంగా టచ్ చేసింది చెప్పండి? ఇంటర్సెక్టింగ్ AB axis at point R. R పాయింట్ దగ్గర టచ్ చేసింది. And the DM axis intersected point R such that BR is 10 meters. B నుంచి R కి మనకి ఎంత ఉంది చెప్పండి? 10 meters. B నుంచి R కి 10 meters ఉంది అంటే R ఎక్కడ ఉండాలి? R must be somewhere here. ఇక్కడ ఎందుకు? ఎందుకంటే A కి R కి మధ్య డిస్టెన్స్ కూడా ఇచ్చాడు. A and R and A is 12 meters. కనుక this is 10 meters and this is 12 meters. Now this DM axis intersecting the AB axis at point R. Now DM axis. DM axis ఎలా ఉండాలి? Left hand side and right hand side. Now D to the west and M to the east. అంతే కదండి? And what is the other thing here? DR is 8 meters. D కి R కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత? 8 meters. R కి M కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత? 9 meters. DR is 8, RM is 9 meters. And XY is intersecting. Now the next one. XY is intersecting now this AB axis. XY is intersecting AB axis at point A. A దగ్గర intersect అయింది అన్నాడు. Clear? Now this XY is intersecting at point A only. XY is intersecting at point A in such a way that at point A and the distance between them is YA is 6 meters. Y కి A కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత చెప్పండి? 6 meters. Y ఎటు పక్క ఉండాలి? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. Y లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉండాలి కాబట్టి Y and A must be 6 meters. Y ఎక్కడ ఉంటుంది? And A is so much. A is 6 meters. Y and A. Now D and R 8 కాబట్టి దీనికన్నా కొద్దిగా పెద్దగా ఉంటుంది. Now D and R is 8 meters. D is here. D and R 8 meters. Now here Y and A only 6 meters. Y and A is 6 meters. AX is 11 meters. A నుంచి X. X ఎటు పక్క ఉంటుంది చెప్పండి? ఈస్ట్ పక్క ఉంది. A and X is 11 meters. X is here. The total distance is 11. Now this is 9 meters. 11 is more than this one. Hence a bigger line when compared with this. Now this is how these three axes were there. Were intersecting with each other. Okay. Then coming back to this one. Now meanwhile. Now there is information regarding some other persons. Persons గురించి information ఇచ్చాడు. ఏమని ఇచ్చాడు చెప్పండి? AX is done. Raghu started from point D. Now ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. Raghu started from where? From point D. D దగ్గర నుంచి Raghu స్టార్ట్ అయ్యాడు. Raghu started from point D and walks 5 meters north. ఇక్కడ నుంచి. Now this is the starting point of Raghu. From here first he traveled how many meters? 5 meters. 5 meters towards north. Raghu started 5 meters towards north. Raghu started from point D and walks 5 meters north and he turns right
and walk 5 meters. Right hand side తిరిగాడు. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తిరిగి ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు? అండ్ 15 meters. 15 meters ఇక్కడ నుంచి 15 meters అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 8 meters. 8. దెన్ ఇంకా మిగిలింది ఎంత? 7 meters. ఈ 9లో 7 meters కూడా కవర్ చేయాలి. Now this is 8 and this is 7, all together 15. Now this Raghu is at this place. Now this is the final position of this Raghu. Now main axis దగ్గర నుంచి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు చెప్పండి? 7 meters. Then meanwhile, Kavya started the journey from X. Kavya ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. Kavya started the journey from where? X. X దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది. And walks 15 meters west. Kavya's first position, initial position. ఇక్కడ నుంచి ఎంత ట్రావెల్ చేసింది చెప్పండి? 15 meters west. ఇక్కడ నుంచి 15 అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 12. ఇందులో 3. 12 plus 3. 3 and 12, 15 meters. ఇక్కడికి వచ్చింది. Kavya started from this point, traveled 12 meters plus 3 more and reached to this one. ఈ 6లో ఇది 3 అయిపోతే ఇంకెక్కడ మనకి 3 meters. And Kavya 3 meters, then from there walks 15 and walks 6 meters north. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 6 meters north. పైకి 6 meters. టోటల్ 12లో 6 meters అయిపోతే ఇంకా మనకి మిగిలింది అని చెప్పండి ఇంకోటి 6 meters. 6 meters north and finally taken 11 meters east. ఇక్కడ నుంచి 11 meters east. 11 meters east అంటే ఇది 3 meters. 3 తర్వాత ఇంకెంత రావాలి చెప్పండి? 8 meters. 3 plus 8. అవునా కదా? Now 12 plus 3, 15. Now finally Kavya started the journey from X, walks 15 meters. 12 plus 3, 15. And after this AX is 11 meters. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి? 11 meters. Okay? AX is how much? AX is only 11 meters. It is not 12 meters. As AX is 12 meters, okay, I am rewriting this diagram once again. 1 meter తేడా వస్తుంది ఇక్కడ. AX is how much? AX is only 11 meters. As AX is 11 meters here, then now this Kavya ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎంత ట్రావెల్ చేసింది చెప్పండి? 15. 11 అయిపోయింది, ఇంకో 4 meters. 4 meters వరకు వచ్చింది. 4 అయిపోతే 6లో ఇంకా మిగిలింది అంతా 2 meters. దెన్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 6 meters మనకి నార్త్కి వెళ్ళింది. ఆఫ్టర్ ట్రావెలింగ్ 6 meters ఇక్కడ నుంచి ఎంత ట్రావెల్ చేసింది చెప్పండి? 6 meters నార్త్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత కావ్య అండ్ వాక్స్ 6 meters నార్త్, ఫైనలీ టేకెన్ 11 meters ఈస్ట్. ఇక్కడ నుంచి 11 meters ఈస్ట్. 11 అంటే ఇక్కడికి ఎంత అయింది? ఈ 4 ప్లస్ ఇంకెంత కవర్ చేయాలి? 7. కనుక ఈ లైన్ నుంచి 7 meters కవర్ చేసి, కనుక రఘు కూడా ఈ మెయిన్ లైన్ నుంచి యాక్సిస్ నుంచి 7 meters, కావ్య కూడా 7 meters. కనుక దీస్ 2 persons, రఘు అండ్ కావ్య, ఆర్ ఇన్ ఏ vertical straight line because the horizontal distance 7 is common for both these two. వాళ్ళిద్దరూ మెయిన్ యాక్సిస్ దగ్గర నుంచి 7 meters దూరంలోనే ఉన్నారు. కనుక వీళ్ళిద్దరూ వెర్టికల్ డైరెక్షన్లో ఉన్నారు. And this is about Kavya. Meanwhile, one more person is there. Who is the other person here? Mohan. Mohan ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పండి? Mohan started from point B. B దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడంటే Mohan. Now this is Mohan starting point. And walks 4 meters east. ఇక్కడ నుంచి 4 meters ముందుకు వెళ్ళాడు. Only 4 meters. 4 meters east. ఈ 7లో ఎంత కవర్ చేశాడు చెప్పండి? 4 meters కవర్ అయిపోయింది. ఇంకెంత మిగిలింది? 3 more meters. 4 meters and towards east. Then after taking 12 meters towards south, ఇక్కడ నుంచి 12 meters సౌత్కి వచ్చాడు. 12 meters సౌత్ అంటే ఈ 10 కవర్ అయిపోయింది. మిగిలిన మనకి 12లో ఇది 6, ఇది 6, టోటల్ 12లో. అండ్ ఇందులో నెక్స్ట్ ఇంకెంత అయిపోయింది? నౌ 10 meters ఇది కవర్ చేశాడు. ఇది 10, ఇది 10 అయింది. 10లో ఇంకెంత కవర్ చేశాడు చెప్పండి? ఇంకా 2 more meters. 10 plus 2, 12 meters. Okay, finally this person is at this place. And who is this person? Mohan's second position. Clear? ఇంకొకసారి కండిషన్స్ అన్ని చూసుకుంటారా? I'm reading the information once again. There are AB axis. AB axis ఉంది and DM axis and XY axis. There are 3 axes. AB axis in such a way that B is to the north, B is to the north, A is to the south. And there is XY axis. XY axis ఉంది in such a way that X is to the east and Y is to the west. Y is to the west. And next one. And there is DM axis. Now in this DM axis,
Where is D is to the west, M is to the east. సరిపోయింది కదండి ఇంతవరకు. Then coming back to this one. And both intersect AB axis. Now ఈ రెండు DM axis, XY axis ఈ రెండు దేన్ని intersect చేస్తుంది? AB axis ని intersect చేస్తుంది. And next one, DM axis is intersecting AB axis at point R. DM axis ఎక్కడ AB axis ని కలుస్తుంది చెప్పండి? R point దగ్గర కలుస్తుంది. In such a way that BR is 10 meters. B కి R కి మధ్యలో distance 10 meters. Clear? B and R is 10 meters. ఈ 10 meters ఇక్కడ ఏమైపోయింది? ఇది ఈక్వల్ టు 5, ఇది ఈక్వల్ టు 5. BR is 5 meters. And RA is 12 meters. R కి A కి మధ్యలో ఎంత ఉంది చెప్పండి? 12. 6 plus 6 is 12. RA is 12 meters. DR is 8 meters. D కి R కి మధ్యలో distance 8 meters. Next one, RM is 9 meters. R కి M కి మధ్యలో distance 9 meters. Done? ఇంతవరకు సరిపోయింది. And the XY axis intersect at point A. XY axis ఎక్కడ intersect అవుతుంది చెప్పండి? A దగ్గర intersect అయింది. And the distance between them is YA is 6 meters. Y కి A కి మధ్యలో 4 plus 2 6 meters. And AX is 11 meters. A కి X కి మధ్యలో distance ఎంత చెప్పండి? 11 meters. AX is 11 meters. Then coming to question number and some other information. Raghu గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Raghu started from where? Raghu started from point D. D దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాడు Raghu. ఫస్ట్ ఎక్కడ ట్రావెల్ చేశాడు? వాక్స్ 5 meters north. Then and he turned right and walks 15. ఇక్కడ నుంచి 15 meters right hand side. 8 plus 7 15. ఇక్కడికి వచ్చాడు. Now this is the Raghu's final position. Meanwhile కావ్య ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది చెప్పండి? X దగ్గర స్టార్ట్ అయింది. ఎంత ట్రావెల్ చేసింది? 15. ఇది 11 plus 4 15. ఈ 6లో 4 కవర్ చేశాడు. ఇంకో 2 meters. 15 కవర్ చేసిన తర్వాత రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ and travel for how many meters? X and walks 15 and 6 meters north. ఇక్కడ నుంచి 6 meters north. And after that one finally taken 11 meters east. ఇక్కడ నుంచి 11 meters east. ఈ 11లో ఇది 4 అయిపోయింది, ఇదేమో 7. 4 plus 7 11. ఇప్పుడు రఘు కావ్య చూడండి, ఈ మెయిన్ యాక్సిస్ దగ్గర నుంచి ఇద్దరు సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నారు, 7 meters. Then meanwhile మోహన్ స్టార్టెడ్ జర్నీ ఫ్రమ్ పాయింట్ బి. పాయింట్ బి దగ్గర నుంచి మోహన్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు? 4 meters ఈస్ట్. ఇక్కడ నుంచి 4 meters. ఇంక ఈ మొత్తం 7లో 4 అయిపోతే ఇంకెంత మిగిలింది? 3 meters. ఇది 4 అయింది, ఇదేమో 3 meters. And this will be 4 meters out of this 7. Then next one and walks 4 meters east and then after 12 meters south. ఇక్కడ నుంచి 12 meters south. ఇది 10 తర్వాత ఇంకా మిగిలింది 2 meters. ఈ 6లో 2 meters పోతే ఇంకా మిగిలింది ఎంత చెప్పండి? 4 meters. Now this is what the question is. Okay? Then finally question number 21. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటారా? అవసరం లేదా? ఎస్, ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు డ్రా చేసిన డయాగ్రామ్ దీంతో మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా. కావ్య ఈజ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రఘు. రఘుతో కంపేర్ చేసుకుంటే కావ్య ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది అన్నాడు. రఘు ఇక్కడ, కావ్య ఇక్కడ. కావ్య దగ్గరికి వెళ్ళాలని రఘు ఇక్కడ, కావ్య ఇక్కడ. Now the distance between these two is what? Same horizontal distance. Hence they are in the vertical direction. కనుక కావ్య ఇటు పక్క ఉండాలి చెప్పండి. కావ్య ఈజ్ ఇన్ విచ్ డైరెక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రఘు. రఘు దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే కావ్య ఇటు పక్క ఉంది. Now towards south. South is the answer. Choice 1. Then question number 21. Choice 1 is the answer. Tell me how many of you have got choice 1 is the answer. ఓకే, సౌత్ ఎవరికైతే వచ్చిందో వాళ్ళందరూ కరెక్ట్గా చేసినట్టు. దెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22 చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ మోహన్ అండ్ కావ్య. మోహన్కి కావ్యకి మధ్యలో టోటల్ డిస్టెన్స్. నౌ ఇన్ ద ఎంటైర్ డైరెక్షన్స్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. Distance is nothing but distance is always the shortest distance between the starting and the final point. Clear? In the entire directions, distance is nothing but the shortest distance between the starting and the final point. Starting ki final point ki మధ్యలో distance ని ఎప్పుడు shortest distance అంటాం. లేకపోతే distance అంటే ఏ విధంగానే మనం ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. అందుకు మనకి ఆన్సర్ ఎప్పుడు యూనిక్గా ఉండాలి కాబట్టి షార్టెస్ట్ డిస్టెన్సే తీసుకోవాలి. నా షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఎవరు? ఏ ఇద్దరి మధ్యలో? మోహన్కి కావ్యకి మధ్యలో. మోహన్కి కావ్యకి మధ్యలో అంటే ఈ డైరెక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ డైరెక్షన్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ అండ్ వెర్టికల్ డిస్టెన్స్. Now we need to find out the horizontal and the vertical. Now O
ఇది ఎక్స్, ఇది వై అనుకుంటే మనకి XY కావాలి. OX ఎంత చెప్పండి? Yes, what is OX here? OX is nothing but the horizontal distance. Now out of this మొత్తం 7 meters ఇది. ఇందులో 4 meters అయిపోయింది. 4 meters అయిపోతే ఇంకా మిగిలిందంతా 3 meters. Now this OX is 3 meters. ఫాలో అవుతున్నా లేదా? హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్. OY ఎంత చెప్పండి? ఇది మొత్తం టోటల్ డిస్టెన్స్ ఇది 6 meters ఇక్కడ నుంచి. 6లో ఎంత కవర్ అయిపోయింది? 2 meters కవర్ అయిపోయింది. మిగిలిందంతా 4. Hence 4 meters. Now what is XY? XY is nothing but OX square plus OY square under root. Isn't it? What is OX square? 3 square. And OY square? 4 square. And 3 square plus 4 square? 9 plus 16. 9 plus 16 is how much? 25. Now this 25 is nothing but 5 meters. Now the distance between these two is 5 meters. Choice 5 is the answer. Not exactly అన్నారు కానీ మనకి exactly answer వచ్చింది. What is the answer we have? 5 meters. Choice 5. Those who have got choice 5, they have got this question correctly. Clear? Any doubts in this one? ఒకసారి డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా రాసుకోండి ఇది. What is the answer we have? Finally it is 25. Square root of 25 is 5 meters. చూడండి ఎంత డిఫికల్ట్ వస్తుందో మెయిన్స్లో. రాసుకున్నారండి మొత్తం? Then question number 23. Now in this 23, what is the information we have? Mohan is in which direction with respect to Raghu? Raghu దగ్గర నుంచి చూస్తే మోహన్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడు అని అడిగాడు. మోహన్ ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పండి? ఇక్కడ ఉన్నాడు మోహన్. Where is Mohan here? Mohan is somewhere here. అంతే కదా? మోహన్ ఇక్కడ ఉన్నాడు. రఘు దగ్గర నుంచి మోహన్ ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నాడు? This is south and this is west. South and west, southwest choice 3. And what are the choices for these? 1, 5 and 3 are the choices to these 3 questions given under question numbers 21 to 23. Yes, any doubts in this? Note on this diagram. Once you have completed this, then let's wind up for today because the time is already nearing 8 o'clock. Okay, if we start the next one. Next one చూసారు అనుకోండి 24 onwards. ఇది ఇంకా పెద్దది ఉంది. అవునా కదా? Now, so this is what the information given. Okay, this entire is the information. And today, if we start this one, it will take another half an hour to discuss this. Hence, now let us start this one tomorrow. First, write down this diagram. Once we have completed this diagram, then let us wind up the session. Follow అవుతున్నారని? Because there is no communication between you two people. Okay, you and me. It is not a two-way communication. Today it has been done only one-way communication. Hence I could not able to know whether you have followed this one or not. మీరు ఫాలో అయ్యారా లేదా నాకు ఇంకా తెలియట్లేదు. ఎందుకు మీ దగ్గర నుంచి మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నేను ఆగాల, ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, అదేమీ తెలియట్లేదు. అందుకే ఏంటంటే కొద్ది టైం ఇస్తూ ఈరోజు చెప్పాల్సి వచ్చింది. క్లియర్? అందుకు మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ ఇస్తూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. మీరు ఒక్కసారి చేసిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే రెండు సరిపోతున్నాయో లేదో చూసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ మనం ఇంతవరకు 1 to 23 క్వశ్చన్స్ వరకు చేసాం. ఈ 1 to 23 క్వశ్చన్స్లో ఇంక ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఒక్కసారి మనకి యూట్యూబ్లో మెసేజ్ పెట్టండి. సార్ ఈ ఫలానా క్వశ్చన్ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అనేసి. రేపు మార్నింగ్ ఫస్ట్ సెషన్లో అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. 1 to 23. ఆ 1 to 23లో డౌట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ 24 onwards ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఓకే, టుమారో అగైన్ ఫ్రమ్ 5 o'clock to 8 o'clock we are going to discuss these directions, remaining questions plus మనం ర్యాంకింగ్ చేసాం, నెంబర్ ర్యాంకింగ్. ఆ నెంబర్ ర్యాంకింగ్లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 to 40 వరకు చేసాం. అవునా కదా? రిమైనింగ్ ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉండిపోయినాయి కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. I hope you people are following. Tomorrow we are planning for the remaining questions of directions and the remaining questions of that ranking topic. ర్యాంకింగ్ టాపిక్ మొత్తం అయిపోయింది, కానీ ఆ టాపిక్లో ఇంకా వేరే టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా రేపు డిస్కస్ చేస్తాం. I hope you have followed this one.
ఇన్ కేస్ మీరు ఎక్కడైనా ఫాలో కాలేదు, ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి అనుకుంటే ప్లీజ్ గివ్ ఎ మెసేజ్ ఇన్ దట్ వన్. టుమారో ఐ విల్ ఫాలో దట్. Hope everyone followed this. Yes, good night everyone. I am winding up the session. Thank you for your participation. Have a nice day, and let's meet again tomorrow with the explanation followed by this class from 5 o'clock to 8 o'clock. రేపు మళ్ళీ 5 o'clock నుంచి 8 o'clock వరకు డైరెక్షన్స్ అండ్ ర్యాంకింగ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే? Yes, thank you very much for your participation. I am winding up. Good night everyone.